સુગંધને હૈયું મહેકાવ્યું મારું આજ હો કેસડાને ઘોટી ઘોટી રંગ્યું આકાશને કેવું રોડ લાગે આજે આ પડતા તમને હવે મોડો થાય ના હો અવસરને વધાવે આવો વાલીડા તમે વેલેરા જરા આવજો મારા વાલમ વાલીડા હો અવસરને વધાવે આવો વાલીડા તમે વેલેરા જરા આવજો A very good morning, namaste, swagat, and a warm welcome to one and all present here. Today we have all gathered here as a family to honor, appreciate, and pay tribute to the most precious and beloved member of our school, Mrs. Moni Davla, on her retirement day. After 15 years of service and contribution to this esteemed school, finally the time has come to bid farewell. Though today we'll bid goodbye to our beloved ma'am, Mrs. Moni Davla, leave us her contribution, commitment, selfless service, tenderness, compassion towards little ones remain with us as sweet memories. The heavens proclaim the glory of God, and the earth speaks of his righteousness. Day after day sings his glory, and night after night reveals his goodness. Everything in this universe is made by God. The beautiful creation is filled with wonders. It is said that God is present everywhere. He dwells in our hearts and controls our lives. As his beloved creation, we should give praises and glory to his name at the beginning of this farewell function. Let us praise God and invoke his blessings in the form of a prayer dance. So I call upon the students to perform the prayer dance.
अब तेरी जो गन बन रही मैं तो यीशु तेरी बनी रे बनी मैं तो तेरी बनी रे बनी मैं तो तेरी हाँ हुई रे हुई मैं तो तेरी हुई रे हुई मैं तो तेरी जो गनिया जो गनिया जब तो से दूर हो जा जी कहे तुझसे जुड़कर ये जुदाई कैसे होए अब तुझ में मेरी मंजिल है बनी तुझ पे ही सजेगी मेरी जिंदगी तुझे जब रात रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन हाँ तुझे जब रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन यीशुआ जो गन बन गई मैं तो अब तेरी जो गन बन गई मैं तो यीशु तेरी बनी रे बनी मैं तो तेरी बनी रे बनी मैं तो तेरी हाँ Thank you, Arpita ma'am and Swapnil sir, for preparing the students. Now, I request Sister Linchu, the principal of English Medium Department, to kindly lead the guests towards the stage to their respective seats. Retirement doesn't mean the end of an active life. It just leads to another chapter and journey forward with full vigor. A very good morning to all honorable dignitaries, my dear colleagues and loving students. I, Miss Avani Mekwan, Miss Sejal Parmar, welcome you all to this special event which is both joyful and sad as our dear Moni ma'am is retiring today. With a deep sense of reverence and heavy hearts, we have gathered here to bid farewell to our beloved Moni ma'am. Even though
we are sad to bid goodbye to our respected ma'am. We are happy that she would now be able to spend her time with her family and friends. Moni ma'am has given 15 years of her life to this institution like a loving gardener. Ma'am, you have nurtured the plants in your care wisely and lovingly with your expert teaching. Although she is leaving the school today, the kind of work culture and attitude she has built will stay with us forever. Thank you, Moni ma'am. पक्षी न कोई मोर जैसा, राग न कोई मल्हार जैसा। पक्षी न कोई मोर जैसा, राग न कोई मल्हार जैसा, रिश्ता न कोई प्यार जैसा, तोहफा न कोई फूल जैसा। ફૂલોનું સર્જન કરીને સર્જનહારે પોતાના હાસ્યનો પરિચય કરાવ્યો છે। કરમાઈ જઈને પણ પોતાના હાસ્યની સુવાસ આપ્યા કરવી એ તો પુષ્પનો ધર્મ છે। આજનો આ નાનકડો ઉત્સવ જેમના પધારવાથી જાણે કે કોઈ મોટો મહોત્સવ બની ગયો છે, એવા સૌ આદરણીય આપણા મોગેરા મહેમાનનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવાનો અવસર મળવા બદલ અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ। મહેમાનોનું હૃદયના ઉમળકાથી સ્વાગત એ તો ભારતીય સંસ્કૃતિનું આગવું સોપાન છે। તો ચાલો પધારેલ સૌ માનવંતા મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીએ। जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा का क्या कहना, उस मंच की शोभा का क्या कहना, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। It's a great honor to introduce our chief guest, Reverend Father Royston SJ. I call upon Mr. Sachin Parmar to introduce our chief guest to you. A very good morning to all. It's with a great joy that I stand here before you. I am privileged to introduce you the chief guest of today. Father Royston Fernandez was born in a very pious family on 28th October 1953. He hails from Valsad and is an expert in English language. He joined the Society of Jesus in 1976 and was ordained a priest on 2nd May 1987. Father Royston has spent most of his life teaching, and it all started in 1987 with Shanti Niketan High School at Jankhuwao. After that, 8 years in St. Joseph's High School, Vadodara, 2 years in St. Xavier's in Biloda, 8 years in St. Xavier's, Surat, and 6 years in our own St. Xavier's School, Gamdi-Anand. Apart from being a school principal, he has also done several works in various capacities. He was a youth director from 1988 to 1996. He also did various clerical jobs in all the 4 dioceses in Gujarat province, and at present he is a school manager at Vijayanagar. Seeing his hard work and passion for the education of children, he was awarded the Sardar Vallabhbhai Patel Award by late Sundarsri Bhandare. Let's give him a big round of applause. Under his leadership, St. Xavier's School, Surat received 2 main awards for being the best educational institution in Surat. Moreover, during his tenure, the SSC and the HSC had best results. Among all his achievements, I feel very proud to say that Father Royston is the visionary and founder of our own English medium school, Gamdi. Thank you so much, Father, for making this school for all of us. Today, we feel proud for he was once
the school principal of this very school and continues to be a part of it as an advisor of English medium school. Father, we are honored and privileged to have you today. I request to Sandhya ma'am to welcome Father with bouquet of flowers. Thank you, Sandhya ma'am. Thank you, sir. I also take a privilege to introduce our guest of honor, Reverend Father Anil Parmar and Reverend Father Anthony. I call upon Mrs. Erica McVan to introduce them to you. Goodbyes are only for those who love with their eyes, because for those who love with heart and soul, there is not such thing as separation. A very good morning to the dignitaries on the dais, my colleagues and dear students. Before introducing the guest of honors of this program, let me tell you that there would be hardly anyone present here who doesn't know him. And he is one and only our dear Father Anil Parmar SJ. फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। He was born in 1968. He joined the Jesuit in 1989 and was ordained as a priest in 2001. It's indeed pleasure to tell you that Father Anil is an alumnus of our school. He is very zealous, innovative and proactive person. He pours his heart in any activities and work given to him. He was assistant parish priest in Jangkwao in the beginning of his priestly life, and for the greater glory of the Lord, he did his B.Ed in Sikkim and taught in B.Ed faculty for a year. Then to pursue God's will and his interest in the field of education, he devoted 1 year as principal in Navjot School, Subir, which is farmost tribal area of Gujarat. He also pursued his master's degree in English subject. Then he was transferred to Bhiloda, St. Xavier's High School. He worked there as an in-charge and assistant teacher from 2008 to 2016. Again, he was transferred to Anand, and from 2016 till 2019, he was vice principal of St. Xavier's High School, Gujarati medium, and also happily accepted additional responsibility to take care of our English medium school. And we all know, during his tenure, our school flourished in all spheres. He is a avid sports person and loves reading. At present, he is principal of St. Xavier's High School, Kalol. Dear Father Anil, you always work for students to enrich their education and also put in innovative ideas
for their overall development. Now I request Sachin sir to honor our dear Father Anil Parmar SJ with a bouquet of flowers. Thank you, Sachin sir. Our second guest of honor is Father Anthony Pichai SJ, who also does not require any introduction. He is one of our family members. He plays vital role as head of our Xavier's family. To know him better and his work, let us peep into his life. He was born in one of the southern Indian states, Tamil Nadu. He chose his life to dedicate in God's vineyard and chose people of Gujarat to work among them. He landed in Gujarat in 1991 and pursued his life in the field of service of God and ordained as a priest in 2006. For 2 years, he rendered his service at Uteswari, Shrine of Mother Mary near Kalol. And then he was sent by his superior to Spain, where he studied his master's degree from 2008 to 2010. After completing his studies, he landed back to India and took care of Gujarat's Jesuit Province Development Office in Premal Jyoti, Ahmedabad, which is very crucial work of the Gujarat Jesuit Province. At present, he is superior of the Anand Jesuit community and also manager of Anand Printing Press and Art School. He has been taking care of all these responsibilities since 2015. That depicts his personality as multitasking person. फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई. फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई. फादर आप आए, साथ में खुशियाँ खुशियाँ आई. Now I request Nimesh sir to honor Father Anthony Pichai SJ, the manager of our school, with a bouquet of flowers. Thank you, sir. Thank you, Erika ma'am. Brother Alpesh, please come on the stage. Please, requesting. We would like to welcome Sister Linchu, the present principal of our English medium school. She is actively working with us, encouraging us and trying to make the best of our students. I request Mrs. Sejal to welcome sister with a bouquet of love. To welcome Father Mickey, the parish priest of our church.
most loving, caring, easily approachable person and always carrying smile on his face. I request Miss Avni to welcome Father with a bouquet of flowers. Welcome Father Albert Arokyam, the ex-principal of St. Xavier's Gujarati Medium, now lifted to the highest and working as the treasurer of the Gujarat province. Very simple, humble, down to the earth. I request Mr. Evans to welcome Father with a bouquet of flowers. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We would also like to welcome Brother Alpesh, the production manager on praise. I request Mrs. Erica to present him a bouquet. Life partner of Moni ma'am. કરશે. Thank you, Violet ma'am and Swapnil sir. We would also like to welcome Moni ma'am's daughters. I request Mr. Gunjan to give a flower and welcome them. Sisters and brothers who all are present here in this campus for your valuable present which add colors to this function. So I request Mr. Sachin Parmar to welcome them with flower. Give a big round of applause. તાળીઓ ફૂટી જાય છે. બાળકો તાળીઓ ચાલુ રાખો. Thank you, ma'am. Thank you all. Now I hand over to Sandhya, ma'am. મંચ પર પધારે અતિથિગણ, શિક્ષકગણ, વાલીઓ, બધા જ એક્સ સ્ટુડન્ટ્સ, તેમના વાલીઓ, મારા વિદ્યાર્થીઓ, फिर आज लबों पे नाम आया है, आपकी तारीफ करने का काम आया है. क्या बयां करूं चंद लफ्जों में, आपके जीवन की हर बात का मुकाम आया है. આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન અમસૌના આદરણીય બાળકોના લાડીલા એવા મોની મેમ.
આપના જીવનની અમૂલ્ય ભેટને બિરદાવવા, શબ્દોના અલંકારને સજાવતા હું ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. જેવી રીતે બધા જ ગેસ્ટની ઓળખાણ આપી એટલે મને થયું કે મોની મેમ વિશે હું શું કહું. સમય એવો છે કે જ્યારે કોઈનો જન્મદિવસ હોય કે કોઈક સારો પ્રસંગ હોય તો આપણે ઘણા બધા શબ્દોના શણગારથી એને સજાવી દઈએ. પણ આજે સેન્ટ ઝેવિયર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર સૌ પ્રથમવાર અમે વિદાયનો પ્રસંગ ઉજવી રહ્યા છીએ. આમ તો કોઈને લાગે કે વિદાયનો પ્રસંગ કેવો હોય, રડવાનો હોય. રડવું એ એક સામાન્ય માણસની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. પણ એમના વિશે કહેતા હું ખરેખર ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. જો કદાચ મારાથી ભૂલ થાય મોની મેમ તો મને માફ કરજો. મોની મેમનો જન્મ 30મી મે 1964માં કેરળના કોલ્લામ નામની જગ્યાએ થયો હતો. માત્ર 4 વર્ષના હતા ત્યારે તેમના પિતાજી મિસ્ટર ગી વર્ગીસ સ્વર્ગે સિધાવ્યા અને 8 બાળકોની જવાબદારી તેમની માતૃશ્રી તંગમ્માએ એકલા હાથે ઉપાડી લીધી. બાઇબલમાં કહેવાય છે કે 7મો નંબર એટલે લકી નંબર અને મોની મેમનો નંબર 7. સરપ્રાઈઝની વાત અત્યારે એ છે કે ત્યારે તેઓ 4 વર્ષના હતા અને એમના પિતાજી સ્વર્ગે સિધાવ્યા. બાળકો અત્યારે તો આપણે મેગી ખાઈએ છીએ, મેગી ખાઈને ચલાવી લઈએ છીએ. મોની મેમના મમ્મી 99 વર્ષની દીર્ઘાયુ સારી રીતે ભોગવીને જેમ સચિન તેંડુલકર સેન્ચુરી મારે એમ 100મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર હર 100th બર્થડે. મોની મેમે 12મા ધોરણ સુધી પોતાના વતન કેરલામાં અભ્યાસ કર્યો. તેમની મોટી બહેન અહીંયા ગુજરાતમાં જ કામ કરતા હતા NDDBની અંદર. તેમની સાથે આવીને તેમણે પોતાની કારકિર્દી સ્ટેનો ટાઈપિસ્ટ તરીકે શરૂ કરી અને એક મોટી પ્રખ્યાત કંપનીની અંદર 10 વર્ષ સુધી કામ કર્યું. વર્ષ 1986માં આપણા લોકલાડીલા ચર્ચના SP બાલા સુબ્રમણ્યમ એવા મિસ્ટર મનુ દાવલા સાથે તેઓ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા. તેઓ હાલમાં આપણી આણંદની પ્રતિષ્ઠિત એવી આણંદ પ્રેસમાં 40 વર્ષથી પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેમના લગ્ન જીવનના ફળ સ્વરૂપે તેમને 2 દીકરીઓ છે, જેમાં મોટી દીકરી દીપ્તિ દાવલા MSc બાયોટેકનોલોજી BEdનો અભ્યાસ કરેલ છે. તેમણે બાયોલોજિકલ રિસર્ચમાં 7 વર્ષ સુધી કામ કર્યું અને હાલમાં શ્રી JP ઠક્કર હાઈસ્કૂલની અંદર પોતાની શિક્ષક તરીકેની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેમની બીજી દીકરી સેલિન, જેઓ MA BEd વિથ ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં અભ્યાસ કરેલ છે અને તેમણે લેંગ્વેજ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 4 વર્ષ પોતાની સેવાઓ આપી અને હાલમાં ચારુસદ યુનિવર્સિટી ચાંગાની અંદર લેક્ચરર તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. પોતાના લગ્ન જીવનમાં પોતાના પતિ સાથે તે પણ આટલા સરસ સિંગર હોય, મને નથી લાગતું કે તમારા ઘરે CD પ્લેયર હશે. જ્યારે પણ જૂના ગીતો સાંભળવાની ટેવ હોવાથી જ્યારે પણ તેમની કદાચ ઈચ્છા થઈ હશે એમણે ખાલી એક બટન દબાવ્યું હશે, મનુ સિંગ સોંગ, અને કદાચ એમણે એ ગીત ચાલુ કરી દીધું હશે. પોતાના લગ્ન જીવનની અંદર જ્યાં ખુશ
મિજાજથી તેઓ રહે છે. શાંત સ્વભાવ, નરમાશ, ખૂબ જ પ્રેમાળ. હું તો કદાચ આ માઇક છે એટલે ધીમે રહીને બોલું છું, અને કદાચ માઇક ના હોય તો પણ હું અહીંયાથી બોલીશ તો છેક ત્યાં મફત કાકાને સંભળાશે. પણ મોની મેમનો અવાજ હજુ સુધી મેં મોટેથી સાંભળ્યો નથી. જો કદાચ ક્લાસની અંદર બાળકો એમ કહે ને, ટુ મચ નોઇઝ, ચિલ્ડ્રન ડોન્ટ મેક નોઇઝ, બસ એટલો જ. આટલા બધા નરમ સ્વભાવના જે વ્યક્તિ હોય, તેમના જીવનમાં 2007ની અંદર એક વાવાઝોડું આવ્યું, અને એ વાવાઝોડું હતું ફાધર રોયસ્ટન ફર્નાન્ડીસ. 2007માં આણંદમાં ગામડીમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ શરૂ કરવા માટે ખૂબ જ ચર્ચાઓ ચાલી. કઈ રીતે કરીએ, કયા શિક્ષકને લઈએ, ક્યાં શરૂ કરીએ, ખૂબ જ પ્રશ્નો. પોતાના બાળકોને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવ્યા નથી, પરંતુ કદાચ પ્રભુએ એમની આવું ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે એવો અહેસાસ, એવું ઇન્ટ્યુએશન આપ્યું હશે. અને ત્યારે જ્યારે મનુ દાવલા સાહેબ તેમના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં હતા, ત્યારે તેમણે કહ્યું હશે કે મારે એક શિક્ષકની જરૂર છે. અને મનુ દાવલા સાહેબે કહ્યું, માય વાઇફ હેઝ ડન મોન્ટેસરી, ઇફ યુ વુડ લાઇક ટુ હેવ. એ વખતે કેરલામાં હતા. ટેલિફોનિક ઇન્ટરવ્યૂ લીધું, અને ત્યારે માય ડિયર ચિલ્ડ્રન, it is our honor and privilege that we had the first English medium teacher, that is none other than Miss Moni Davla. माउंटेन ड्यू पीधू हसे, डर के आगे जीत है. फादर હતા, મોની મેમ હતા, પણ બાળકો તે વખતે 23 એવા વાલીઓ હતા જેમણે કહ્યું, માઉન્ટેન ડ્યુ ભલે અત્યારે આવ્યું, પણ અમે જોખમ લેવા તૈયાર છીએ. અમે અમારા બાળકોને આ શાળામાં મૂકીશું. એમાંથી રાજુભાઈ, સંજયભાઈ, બીજા એક રાજુભાઈ, નીલના પપ્પા, જયાબેન, અને આવા ઘણા એવા જે ચર્ચની અંદર ખૂબ જ એક્ટિવ હતા, તેમણે કહ્યું, નોકિયાની જેમ પકડો અમારો હાથ, અમે અમારા બાળકોને શાળામાં મૂકવા તૈયાર છીએ. ફાધર રોયસ્ટનના શબ્દોમાં વિશ્વાસ મૂકી મોની મેમે કામ હાથ ધર્યું. પણ સ્કૂલ શરૂ કરવી ક્યાં? અત્યારે તો 5 સ્ટાર હોટલ જેવી અમારી સ્કૂલ છે, પણ ત્યારે અહીંયા બાજુમાં એક નાની રૂમ જેવું લાગતું હતું, અને આ રૂમની અંદર ફાધર રોયસ્ટનના માર્ગદર્શન હેઠળ, વાલીઓના સાથ સહકારથી, 23 બાળકોના આગમનથી જુનિયર કેજી સેન્ટ ઝેવિયર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની સ્થાપના થઈ. બાળકોને ઇંગ્લિશ આવડે ના આવડે, એટલે એમના માટે તો મોની મેમ હતા જ, પરંતુ વાલીઓ તો ઘરે બાળકોને પૂછે ને, બેટા આજે શું શીખવાડ્યું? અહીં અમને જે એબીસીડી ખબર તો ના પડતી હોય, તો છોકરાઓને તો ખબર જ ક્યાંથી પડવાની છે. એટલે ફાધર રોયસ્ટનની ઈચ્છા હતી કે બાળકોની સાથે સાથે વાલીઓ પણ શીખે, અને એટલા માટે થઈને મિસ મરિયા, મિસ અર્પિતા આ બેને વોલન્ટરી કરી. સવારે તો સ્કૂલ હોય જ, પણ સાંજે પણ વાલીઓ માટે નોટ અને પેન લઈને આવવાનું. ફાધર પોતે, ફાધર રોયસ્ટન પોતે સ્કૂલમાં આવે
અને વાલીઓની સાથે ક્લાસ રાખે. મટીરિયલ નહોતું, ફાધરે મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કર્યું અને આ રીતે આ સાહસ, આ ખુમારીવાળું કામ પૂરું કરનાર એવા અમારા નિષ્ઠાવાન, કર્તવ્યપરાયણ દાખવનાર, કંઈક કરી દેવાની સેવાની આ ચિનગારી પ્રજ્વલિત થઈ અને આખરે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ગામડી આણંદનો સૂર્યોદય થયો. 2007ની આ શુભ શરૂઆત આજે 2022માં નિવૃત્તિ લઈ રહી છે. મેડમ, તમારા કાર્યો હંમેશા ચાલુ રહેશે. નતમસ્તક સત સત વંદન તે તમામ 23 બાળકોને, તેમના મા બાપને, શાળાના ફાઉન્ડેશન સ્ટોન એવા ફાધર રોયસ્ટનને અને આ સપનાને સાકાર કરવા પૂરી મહેનત કરનાર એવા મોની મેમને a great round of applause. We are grateful to you for accepting the challenge, for your dedication, for your love and kindness, and for your wholehearted support to the English Medium Department. A big thank you for keeping the spirit alive, making the dream come true for all the students and the parents who wish to study in English Medium School. Thanks a million to you, Moni ma'am. Now let me invite Mr. Evans Macwan to read the memento. આ શુભ અવસર પર શાળા આપની ઉત્કૃષ્ટ સેવા, મૂલ્યવાન જીવનને બિરદાવવા સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરવા માગે છે. તેનું વાંચન કરવાનું જે સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તે બદલ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ સ્મૃતિચિહ્નનું હું હવે વાંચન કરીશ. Certificate of honor with our greatest appreciation for our amazing teacher, Mrs. Moni Manubai Davla. This year, you retired from active duty at St. Xavier's English Medium School as assistant teacher due to superannuation. On this occasion, we place on record our appreciation for you, your service to the school, and wish you all the best in your life beyond superannuation. We, the management, staff, and students will miss you at St. Xavier's. You have given your best with dedication, hard work, and commitment. Thank you for being a good teacher to the students and a pleasant companion for the staff. Thank you so much for all that you have been doing for St. Xavier's English Medium High School since the last 15 years. You have made a lifelong impact on all of us. Your words of wisdom have guided us and given us courage to chase our dreams. Your imprint will remain forever in our hearts and in our minds. Thank you for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. Your standards were high. You drew out the very best from the students. We will always be grateful for your hard work and dedication. You have contributed to make this institution what it is today. We want you to know that you have touched our lives in so many ways as a teacher,
a mentor, and a friend. May the many years ahead bring you all the joys and freedom to pursue your dreams and get to spend more quality time with your family, friends, and all near and dear one. We wish you all the best with love and gratitude from Father Anthony Pichai, SJ, School Manager, Sisters Linchu Lucas, our Principal, Teaching, Administrative, Supporting Staff, and my dear students, St. Xavier's English Medium High School, Gamdi-Anand. Now, I kindly request Reverend Father Royston, SJ, Reverend Father Anthony Pichai, the Manager, Sister Linchu, Principal, to come forward to present the memento to our Moni Madam. Thank you. મોની મેમ, હવે તમારો જ વારો છે એટલે ત્યાંથી ખસવાનું નથી. We honor her with a shawl and a bouquet. Please give a big round of applause. Students, kindly clap for our beloved Moni ma'am. Moni ma'am worked in this school. She gave her best and full cooperation in the growth and expansion of this school. Her dedication has been an inspiration for all the staff. So now is the time to honor our beloved Moni ma'am with flowers and garlands. So I begin with English medium staff, followed by the students, then be followed by Gujarati medium staff. English medium staff, kindly come on the stage to honor our beloved Moni ma'am. Students, while we garland our Moni ma'am, I hope we'll keep our claps on only, okay? So,
Students of English medium, we begin with KG department. મોનીમાં અમે લગ્નમાં હાજર નહોતા પણ આજે એની કમી અમને લાગતી નથી. From her class, all the little angels આ ખાલી પાપાની જ પરી નથી, મોની મેમના પણ પરી જ છે. Now we begin with our English medium students class-wise. Children, kindly keep your claps on. See how beautiful they look with our Moni Nana. Though you are gone to higher classes right now, but you all started from KG. And she is the first step of it, okay? So keep your claps on only. Come on, let's clap for her. Our children are showing their love towards their beloved teacher. Oh, her neck is getting full now, huh? So much love. चलो बेटा तालियों चालू रखो. Only today you have to clap so much. Two students from senior KG, Ellie and Emmy, want to give a token of love to their beloved teacher. Both are twin sisters from senior KG current year. Beginning with the
Gujarati medium KG staff, I would like to call Leela Ben and Hetal Ben to come and honor Moni ma'am with flowers, since they were also with her many years. They were always present with her as colleagues and best companions. So Leela Ben and Hetal Ben, kindly come and garland our beloved Moni ma'am on the stage. Children, a round of applause to them. સેન્ટ ઝેવિયર્સ ગુજરાતી મીડિયમ પરિવાર તરફથી ફાધર એન્થનીને હું વિનંતી હાયર સેકન્ડરીનો વિભાગ ગિફ્ટથી સન્માનિત કરવામાં ફોટોસ ફટાફટ લેતા નથી આ લોકો એક લાઈન કાઢી Join for the Old Xavier Association of English Medium. Start here. થર્ડ બેચ They also would like to show their display total allow you going towards their man. મોની મેડમ આટલા બધા એક્સ સ્ટુડન્ટ્સ હાજર રહ્યા છે એનો મતલબ એ થાય કે તેઓ હજુ પણ તેમના જીવનમાં તમને યાદ કરી રહ્યા છે. આપણને એમ લાગે કે જેણે મને 10મામાં નહીં મને પેન્સિલ પકડતા કે પેન પકડતા શીખવાડ્યું એ અનુભવ અલગ છે. The higher secondary department, the teachers would like to felicitate with a gift. So I request higher secondary. I also call upon Samiksha, student of standard 9, to share her experience of her kindergarten days. Respected chief guest, guest of the day, principal, teachers and my dear friends, a very good morning to all. I am Samiksha Jadhav of class 9th, highly honored to share my experience with Moni ma'am. The face of my senior KG ma'am is very vivid in my mind. I had my own fear and distanced myself from Moni ma'am for the first few days. My fears were conquered by the smiling approach of our Moni ma'am. Thereafter, my KG days became a home experience for me. Ma'am's love and care was very unique and personal. Ma'am made our days of learning through fun, games and study materials. Ma'am was very understanding, humble and polite with her dealings with us. શિક્ષક અને રોડ એક સમાન હોય છે. પોતે જ્યાં છે ત્યાં જ રહે છે, પણ બીજાને તેની મંઝિલ સુધી પહોંચાડી દે છે. I could experience her great empathy during one of the exams as I was sick. In all her dealings and approaches, ma'am was more of Gujarati than of Keralite.
The 15 years ma'am has spent imparting right skills and knowledge onto us seems like it was yesterday she started her teaching career. I know how painful it is to say goodbye to someone who is less of a teacher but more of a mother. Thank you, ma'am, for making learning easier and enjoyable. Thank you, ma'am, for teaching us with a passion. Permit me to use this medium to ask for your forgiveness for the times we hurt your feelings, knowingly or unknowingly, in the course of discharging your duties. Loving ma'am, you have worked tirelessly. Now it is time to enjoy all that you have lectured for all over the years. May you find life after retirement a happy moment with a lot of beautiful memories. I also pray that the knowledge and skills we have gained from you are used in well building a greater nation and a healthy place for all to live. I wish you good luck and all the best for the rest of your life as you bow out after spending meritorious 15 years teaching. I now call upon my friends to honor Moni ma'am with a bouquet of love and gratitude. Thank you, Samiksha, for the memories you could get going to retire from her noble profession. With all love and due respect, I call upon our beloved Moni ma'am to address the gathering. Wishing you all a very good morning. Honorable Chief Guest, Reverend Father Royston Fernandez, Guests of Honor, Reverend Father Anil Parmar and Reverend Father Anthony Pichai, Principals of St. Xavier's English Medium and Gujarati Medium, Sister Linju Lokos and Reverend Father Noel Parmar, and all my dear staff members and relatives, esteemed guests on the dais, off the dais, and my ever-loving students. Thank you for gracing this occasion with your presence. It is very difficult for me to gather all my memory and put it into words. Firstly, talking about my personal life. Originally, I belong to Kerala. My childhood was full of struggles, as my father left for the heavenly abode at a tender age. પરંતુ મારી જન્મદાત્રીએ અભાવગ્રસ્ત પરિસ્થિતિમાં પણ રાત દિવસ પરિશ્રમ કરી અમારું લાલન પાલન કર્યું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં અમે 8 ભાઈ બહેનો એકબીજાના પૂરક બની જીવનમાં સ્થિરતા લાવ્યા. એનો સંપૂર્ણ યશ હું મારી મમ્મીને આપીશ, જે આ વર્ષ આયુષના 100મા વર્ષ પ્રવેશ્યા છે અને હજુ તંદુરસ્ત જીવન જીવી રહ્યા છે. એમનો વિશેષ યાદ કરી આશીર્વાદ માંગુ છું. On this occasion, I profoundly express my gratitude to my elder brother and sister who played a big role in changing the course of my life by inviting me here in Gujarat. Initially, when I was looking for jobs in the year 1983, I was not aware that this will turn to be my karma bhumi, where I would find a wonderful husband and start the second inning of my life. Blessed to have such lovely husband and daughters. Let me now share about my journey in the school. વાસ્તવમાં વાત કરું તો જ્યારે હું રસ્તાથી પસાર થતી ત્યારે આ ગેટ જોઈને મને વિચાર આવતો કે આ શાળામાં સેવા આપતા લોકો કેટલા ભાગ્યશાળી હશે. મને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ નહોતો કે હું ક્યારેય આ સંસ્થાનો ભાગ બનીશ. 2007માં
મને ફાધર રોયસ્ટને તક આપી મારું ઝેવિયર બનવાનું સપના સાકાર કર્યું. I was never confident about my performance. Every single day I battled with the difficulties to prove my worth. Sometimes I also wanted to quit, but I was thankful to have a mentor like Father Royston, who motivated me by saying, "Moni, you can do it." He told me nothing is impossible if you believe in yourself. So I would like to give the entire credit to my success to Reverend Father Royston. શરૂઆતના દિવસોની વાત કરું તો ઘણા અઘરા હતા. મારી સાથે કોઈ હેલ્પર ના હતું, તેથી બાળકોને ભણાવવાની, ટોયલેટ લઈ જવાની, એમને બગાડેલા કપડાં બદલવાની, રિસેસમાં ખવડાવવાની તમામ જવાબદારીઓ મેં જનતાની માફક નિભાવી છે. આ બધું કરવા છતાંય ઘણા ઇરેસ્પોન્સિબલ પેરેન્ટ્સના મુખેથી અપમાનિત શબ્દો પણ સાંભળ્યા છે, જે ઘણીવાર આંગો ભીની કરી દેતા. આવા સંજોગોમાં નીલાબેને મને હૂંફાને હિંમત આપી છે, તે બદલ હું હંમેશા એમનો આભારી રહીશ. Thereafter, in the year 2011, I got the opportunity to work under Father Xavier Amalraj. He made us all work beyond our boundaries and helped me in practicing discipline across the campus. I will always be thankful to him for teaching me the importance of formal communication and written documentation. Then, for a very short period, I also worked under Father Joseph Arogyam, who helped me in regularity. Moving ahead, in 2014, I got the privilege to work under the guidance of Father Anil Parmar. He kept us all motivated all the time. Work wasn't work, it became fun with him. Father encouraged me to open about students' needs and equipments, and that is how he made a lot of infrastructural development in the school. He identified my hidden capabilities and pushed me to new boundaries. Later on, for a very short span, I served under Father Albert Arogyam. One profound memory I have about him is his phone call. He would always call and ask, "Ben, kitla chokra che tamara class ma?" His unique way of taking updates kept me spirited. Finally, my tenure ends this campus under the leadership of Sister Linju. Having the same mother tongue created a comfort for me. It helped me to express my suggestions in a better way. Frankly speaking, I am very bad at technology and use of electronic gadgets. Sister Linju gave me a lot of lessons to manage the online sessions. She understood my problems and supported me in every sense to work systematically. I take inspiration from such a talented and enthusiastic leader. Apart from all these principles, all my dear staff members have played a big role in shaping my personality, especially Violet ma'am, who has been my companion in every thick and thins. She wasn't simply a colleague, but my personal photographer, a supporter, friend, stylist, my tech guide, all in one. She has just been like a daughter. There were times I was not able to match with her youthful spirit, but she never made me feel inferior. I will miss you the most, dear. Nobody can love me the way you have.
I also feel very blessed to have other English medium staff members who invite me in every celebration and treat me with respect and love. Though we are not from the same section, I have always felt like a family with you all. આ ઉપરાંત ગુજરાતી માધ્યમના શિક્ષકો પણ મને એક પરિવારના ભાવના સાથે અપનાવી છે. ક્યારેય ઓરમાયું વ્યવહાર કર્યું નથી. પ્રસંગોપાઠ ઘણા શિક્ષકો શુભેચ્છાઓ પાઠવવા આવતા રહ્યા છે. આ સહકાર બદલ એ સૌનો પણ આભાર. At this moment, I will also take the opportunity to thank Father Anthony Pichai, the manager of the school. His calm and quiet personality gave me the inspiration to believe in action rather than words. Thank you, Father, for never denying any of our wishes and proposals for celebration. I cannot forget to mention Sister Nirmala, Sister Joyna, Sister Rekha, Sister Pratima, Sister Veronica for connecting with me so well and providing fruitful opportunities. Also, thanking all the non-teaching staff members for making this journey memorable. પરંતુ આ 15 વર્ષનો કાર્યકાળ સહેલો નહોતો. મારા કુટુંબીજનોના સહકાર બદલ આ શક્ય બન્યો છે. ખાસ કરીને મારી વાલી દીકરીઓ જેમણે હંમેશા મને ક્રિએટિવ લર્નિંગ માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. અને ત્યારબાદ મારી સાસરી પક્ષના વડીલો જેઓ પોતે શિક્ષક બની ચૂક્યા છે તેમના અનુભવ દ્વારા તેમને મને શીખવ્યું કે અંગત મુશ્કેલીઓ અને પ્રશ્નોનો પરીક્ષાઓ ક્યારેય વ્યવસાયમાં ના પડવો જોઈએ. મને દીકરી તરીકે રાખવા બદલ તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. How can I miss to mention my strength, my dear husband? Manu, you have been my strongest critic and the biggest cheerleader. Thank you for encouraging me to work and groom myself. I remember how you never let me take a leave. It taught me a lot about handling work pressure. It makes me cry that I will no more see kids running in the lobby. I will no more be a part of any celebration. I will really miss all the chitter chatter before the assembly and in picnics. Kids calling me Mummy in their initial days will be my favorite memory I take from the school. Lastly, once again, I would thank each one of you sitting here for supporting me in some or the other way, and my apologies if I have missed out to mention any name. Special thanks for organizing this wonderful celebration. These days, I have seen all the English medium staff members running here and there, sacrificing their holiday and personal life just to make me feel special on my big day. Thank you for such special treatment and love. Dear students, I end my speech here by giving you a word of enlightenment. Aim higher. As my mentor once told me, today I would pass that to you. You can do it. I never knew my dream would come true, but with consistent efforts, I made it possible. So, you too can do it. Thank you. Thank you so much, Moni ma'am. I know everyone present here loved listening to you. Now, I request Father Anthony Pichai, the manager of our school, for his message. અત્રે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, મિસિસ મોની દાવલાના કુટુંબીજનો, આમંત્રિત મહેમાનો, શિક્ષક મિત્રો અને મારા વાલા
વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, હું વધારે બોલવાના નથી. ખુરશીઓ ખાલી પડી છે. હું એટલું જ કહીશ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ પરિવાર વતી હૃદયના ઊંડાણમાંથી હું તમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમારી સેવાની કદર કરું છું. Your name will be written in the history of St. Xavier's English Medium. You were there at the foundation of the English Medium, and you are the first one to retire after 15 years of dedicated service. So your name will be written in bold letters because you have been instrumental in building up St. Xavier's English Medium School. Your 15 years of service has been with dedication, commitment, and motherly care, and that we do appreciate and are grateful. It is said, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others, and you have been doing that since last 15 years, burning yourself so that the future of the young students may be bright and beautiful. As a manager of this campus, I sincerely appreciate for your service, loving service with dedication and motherly care, and I wish you all the best for your retirement and the life ahead, so that you have enough sufficient time with yourself and with your family. May God bless you and long live. Thank you. Thank you so much, Father. Also, I would request Sister Linchu, Principal of St. Xavier's English Medium School, to say a few words and her experience of being with Moni ma'am for the last 2 years. Dear respected fathers and dear sisters, brothers, teachers, and my beloved students, and very especially dear Moni ma'am, my experience with you for 2 years, 2 years not completed, 3 more months to go. Before I begin to share my short experience, ma'am, I salute you for your 100% dedication in your responsibility, listening to all these speakers, listening to the sharing of experience by the teachers, by the ex-students, present students, and Father Wilson, Father Amin, Father Anthony. I am amazed. I wonder at the great sacrifices that you have made. And Moni ma'am, we will never forget you. You will ever remain in our hearts, the hearts of all the students, of their parents, teachers, because you have played a great role in their life, being the first teacher of the English medium. Initial stages were struggling, and you have shared many times, but stood firm with a smile in your face, capturing everyone with love. So I say, you are a person of goodness inside out, very straightforward, very loving. And my experience coming to this place, Gujarat, unfamiliar language, people, and the first day when I entered the school, the welcome day when I realized I have a person of my own same language, the happiness that I felt with me, and
I have no words. And personally, you were more than a sister to me. I can say maybe a mother. And taking care of every need of us. Of course, fathers have given all the facilities, but every minute thing was taken care by Moni mom, coming with us for shopping, showing the places, every little thing she was with us. And she continued to help. And I don't feel that you are going away. Maybe from your active teaching, but you remain ever supporting. And I request your support, your love in the years to come. And as a Guru Dakshina, I like to plant, we say it as Malayalam, Nanma Maram. You were a tree of goodness. The small seeds that was given in your hands, you have, like a good gardener, you have nurtured the seed and you have given your love, your time, you have nurtured, as we saw the first batch, second batch, third batch, how they have grown beautifully. So as a Guru Dakshina, I request you to come forward and kindly plant the sapling, and this will be later on planted as you have place in your hearts. This plant will have place in the campus, and we will ever remember, we'll remember you always. So kindly please. Thank you, Moni ma'am. And surely this will be replanted by you in our campus. Once again, thanking everyone for patiently listening and being with us. And thanking Moni ma'am's family, Manibai and her beautiful, cute daughters, always being accepting us in their family, as a one family. Thank you so much for everything. ભારતની ભૂમિમાં ઝાંઝરી ગુજરાત અને ગુજરાતનું આગવું લક્ષણ ગણી શકાય તો એ છે ગરબા. So I invite all the students to come forward and present their
Thank you Arpita ma'am, Swapnil sir and students for this energetic dance. Moni ma'am, आपका साथ धूप में छाँव है, आपका साथ समंदर में नाव है। कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिल में आपका ही नाम है। Now, as you retire, we are going to miss you and your entertainments while we worked hard, easing our pressure. Thank you for providing an atmosphere of motivation in the workplace. You're one of the most organized, motivating person I know. So, every farewell function is incomplete without a farewell song. Now is the turn of students of St. Xavier's English Medium School to have the farewell song.
miss you, Moni ma'am. Behalf of the staff, we dedicate this song to Moni ma'am. भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, भूल पाएंगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम, छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम, पड़े जरूरत हमसे कहना, तारे तोड़ लाएंगे, पड़ी जरूरत हमसे कहना, तारे तोड़ लाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, न भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे. Thank you. Come on the stage and say few words. A very good afternoon to respected chief guests, guests of honor, principals of both English medium and Gujarati medium, dignitaries on the dais, off the dais, invited guests, staff members, or family members, and dear students. A little small instructions for all the guests present here. It is not easy for me to speak about my mother. The perseverance of years cannot be summed up in few lines. Hence, it is going to be a very emotional joyride for me. Kindly bear. Frankly speaking, the day I got to know that I have to speak about my mother, and I started working on it.
I was blank, completely blank. Blank as in, how much ever I try, I'll never be able to sum up what you have done for me, Mama. But still, being the eldest child and having little advantage of that over my sister, I'm highlighting some of her superpowers. Firstly, I express my thankfulness to my mother. Only because of her, I'm standing here right now in front of all of you and speaking fluent English. Back then, in the 90s, educating the child in English medium was not a common thing. But Mama, it was your decision to take the trodden path in spite of the mammoth difficulties on the way. Also, a working independent woman was such a rare thing 3 decades back. But Mama, you were way ahead of your time, breaking the societal stereotypes in terms of finance, independence, and broad-mindedness. You struggled to make the ends meet, and not even once I have seen you giving up on the troubles life has offered us. You are by far the most resilient person I have ever seen. Talking about my school days, I was good in academics only because my mother was the secret superstar behind it. Growing up, all my things revolved around her. Coming back from school and telling her the tiniest details about my marks, subject, homeworks was a part of my daily ritual. On days when she wasn't understanding the topic, she used to understand it by herself and then teach me. Taking oral tests before each exam is the fondest memory I have with you, Mama. She used to walk miles in this scorching heat to school during break so that she could feed us fresh lunch. On days when I was sick and was missing my school, she used to visit school and meet my classmates for collecting notes. She made sure that I never missed anything in my studies. This was highlighted to me by one of my teachers when she quoted her example in one of the class. Back then, I was too naive to understand these little gestures. But now, when I think about those days, I don't know how to thank you, Mama. I'll be always indebted to you. બીજો એક મહત્વનો કિસ્સો મારે મમ્મી વિશે હાઇલાઇટ કરવો છે એ છે કે મારી મમ્મીને પ્રભુ પર અતૂટ શ્રદ્ધા અને એ મને હંમેશા પ્રાર્થનામાં દોરે. મારી શ્રદ્ધા ઘણીવાર ડગી છે પણ એની નહીં. મમ્મીની એવી બહુ ઈચ્છા હતી કે મને ગાંધીનગરમાં જોબ મળે અને જોગાનો જોગ મેં એક જોબ એપ્લિકેશન કરેલી હતી અને જ્યારે હું એ પોસ્ટ કરી રહી હતી ત્યારે મમ્મીએ મને કીધું હતું કે જોજે તારો કોલ લેટર આવશે, તને એ જોબ મળશે. અને મમ્મીની પ્રાર્થના ફળી મને મારી ફર્સ્ટ જોબ મળી. આજની તારીખમાં પણ મને પ્રભુને કંઈ કહેવું હોય તો હું હંમેશા મમ્મીને કહું, મમ્મા પ્લીઝ પ્રે ફોર ધીસ, આઈ નીડ ઇટ, પ્લીઝ, God won't listen to me, but He will surely listen to you, please do it. Many blessings in my life have been manifested through her. I feel she is the channel through which God exists in my life. Concluding my emotional memoir here, Mama, I want to tell you that you have set the bar so high as a woman, as an individual, as a mother, a wife, a teacher, and a daughter that in this lifetime, Celine and I would consider ourselves privileged if we are 10% of what you are. Each day, we strive to be the best version of ourselves in all aspects of life, and somewhere, you only have instilled that in us. I would also like to tell this to each one present here about my mother, that the way she has taken care of us, nurtured us, educated us, in the same way she has nurtured each child in this school since last 15 years. I take utmost pride and confidence in this, and I can write this on stamp paper and give it. Before I hand over the mic to my sister, I take this opportunity to thank all the former and present principals and staff members of St. Xavier's English Medium School for showering so much love and respect to my mom. Once again, you rightly showed us, Mama, that respect is not given, it is earned. And we can see today what you have earned in this last 15 years.
I would specially like to thank Violet ma'am and Neela madam, Neela auntie, for always sticking by my mother. Many times, seeing the environment and gestures by the staff members here, I have envied this place. I thank all the staff members here for always making my mother feel special. And how much ever you feel, Mom, that I don't care for you, I don't value you, I would tell you that I am your stubborn child, and I'll always love you more than anyone in this world. And somewhere we have got this stubbornness from you only. These genes are from you only. With this, I end and I hand over the mic to my sister Celine. Thank you for bearing me. હવે કંઈ ખાસ એવું વધ્યું નથી મારા માટે કહેવા માટે. બધા જે ડિગ્નિટરીઝ હતા, મારા પોતાના બેન છે, બધા જ પ્રસંગો કવર કરી લીધા છે. મારા ભાગે જે વધ્યું છે એમાંથી 2-3 ઇન્સિડન્સીસ હું કહીશ. સૌથી પહેલાં બધા એમ કહે છે કે મારી મમ્મીનું ટીચિંગ કરિયર 2007માં સ્ટાર્ટ થયું. બટ આઈ એમ સોરી, આઈ ડોન્ટ અગ્રી ટુ ધીસ. મારી મમ્મીનું ટીચિંગ કરિયર ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે મારો જન્મ થયો 1995માં. બિકોઝ મારી બેન, શી વોઝ ઓલવેઝ અ ટોપર ઇન સ્કૂલ. એને કોઈ દિવસ ભણવામાં ખાસ તકલીફ નથી પડી, પણ એની ઓપોઝિટ હતી હું, કે જેનું હોમવર્ક ક્યારેય કમ્પ્લીટ ના હોય, ઓલવેઝ પ્રિન્સિપલની કેબિનની બહાર બેસાડીને લખાડવામાં આવે છે, ઓલવેઝ કમ્પ્લેન થતી હતી. તો હેટ્રોજીનિયસ ક્લાસરૂમ જે આપણે કહીએ છીએ ટીચિંગ ફિલ્ડમાં, કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કેલિબર હોય સ્ટુડન્ટ્સમાં, એ અમારા ઘરેથી જ ચાલુ થયું હતું. કે હેન્ડલિંગ 2 completely different type of students in the house itself. One is the topper and one is an average student. So my mom's teaching career actually began at home itself. મમ્મીની પ્રોફેશનલ લાઈફ જોઉં તો there are 3 things and 3 important lessons I have learned from her. એ 3 important lessonsમાં સૌથી પહેલું એ છે કે ચેન્જ, બદલાવ જે છે એ જેટલું વહેલું એક્સેપ્ટ કરશો એટલું તમારા માટે સારું છે. આ કેવી રીતે? સૌપ્રથમ મારી મમ્મી એક ટાઈપિસ્ટ હતી, સ્ટેનોગ્રાફર હતી. તેવી રીતે તેની પ્રોફેશનલ લાઈફ ચાલુ કરી. પણ પછી વિથ ધ યર્સ શી વેરી વેલ એક્સેપ્ટેડ કે એક ટીચર કેવી રીતે બનવું. એને ક્યારેય મુશ્કેલી નથી પડી કે હું નોન ટીચિંગ બેકગ્રાઉન્ડથી આવું છું તો હું કેવી રીતે ભણાવીશ. એ ડિફિકલ્ટી એને નથી પડી. કેમ કે એનો બદલાવ એણે બહુ ઇઝીલી એક્સેપ્ટ કર્યો. સેકન્ડ, એની ઇન્ક્વિસિટિવનેસ, એટલે ઓલવેઝ રેડી ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ. ઘણીવાર તમે કંટાળી જાઓ, યુ ગેટ ઇરિટેટેડ, એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે, આવું કેમ થયું, આમ કરીશું તો શું થશે. એના 100x100 એટલા એના અઝમ્પશન્સ હશે કે આ સિચ્યુએશનમાં આવું થઈ શકે છે. એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ એની પૂછવાની આદત. બટ એ એકચ્યુઅલી ઘણી સારી હતી. બિકોઝ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાની આદતના લીધે જ વી કુડ અઝ્યુમ ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન બેટર વે એન્ડ ફાઇન્ડ સોલ્યુશન. સો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ લેસન આઈ હેવ લર્ન ફ્રોમ હર. એન્ડ થર્ડ થિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ વન, મલ્ટીટાસ્કિંગ. જ્યારે મારી મમ્મીએ 2007 અને 8માં જોબ જોઈન કરી હતી ત્યારે ફર્સ્ટ થોટ મારા મમ્માને એ આવ્યો હતો, હું ત્યારે સ્કૂલમાં હતી 7th 8th સ્ટેન્ડર્ડમાં, અને મારા વાળ બહુ જ લાંબા હતા. તો મારા મમ્માને ફર્સ્ટ થોટ મનમાં એ આવ્યો હતો કે હું આ જોબ જોઈન કરીશ તો મારી છોકરીને ચોટલા કોણ ઓળી આપશે. બટ એની હાઉ શી મેનેજ્ડ હર હાઉસવાઇફ duties, she managed everything related to household and her professional life also. બધું જ, કંઈ જ બાકી નથી રાખ્યું. ફેમિલી ફંક્શન્સ અટેન્ડ કરવાના હોય કે પછી સ્કૂલના ફંક્શન્સ અટેન્ડ કરવાના હોય, એન્યુઅલ ફંક્શન્સમાં રેસ્પોન્સિબિલિટી લેવાની હોય, નેબર્સ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું હોય, કંઈ જ મારી મમ્મીએ ક્યારેય બાકી નથી રાખ્યું. બધી જ જગ્યાએ એણે એનું 100% આપીને એની ડ્યુટીઝ પૂરી કરી છે. તો આ જે મલ્ટીટાસ્કિંગ બિહેવિયર છે એ હું મારી મમ્મીથી શીખવા માંગીશ કે કેવી રીતે એક પરફેક્ટ હ્યુમન બિંગ તો નહીં પણ તમારા માથે જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ તમે કેવી રીતે 100% આપીને નિભાવી શકો છો, એ એક હું શીખી છું. આટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ લેસન્સ મેં મમ્માથી શીખ્યા છે. કહેવા માટે તો બધું ઘણું છે, માના વખાણ કરવા એ કોને ના ગમે. અને એવરીબડી સિટિંગ હિયર નોઝ કે હું મારી મમ્મીથી કેટલી ક્લોઝ છું. ઘણીવાર એવું થાય કે મારી મમ્મી ક્લાસરૂમમાં ભણાવતી હોય તો મારી મમ્મીના મોંએથી કોઈ દિવસ સ્ટુડન્ટ્સના નામ ના નીકળે, એવું જ અહીંયા આગળ એને મુન્ની પિંકુ એ જ એના મોંએથી નીકળતું હોય છે. ઘણીવાર મારી બહેનને પણ એવી જેલેસી ફીલ થતી હોય છે કેમ કે એને બોલાવે તો પિંકુ કહીને બોલાવે. તો એવરીબડી હિયર સિટિંગ નોઝ હાઉ ક્લોઝ આઈ એમ ટુ માય મધર. બટ લાસ્ટ એક ક્વોલિટી જે હું ઓલવેઝ મારી મમ્મીને એડમાયર કરું છું, દેટ ઇઝ હર ઇનોસન્સ. એસ્પેશિયલી જ્યારે ગુજરાતીમાં મારી મમ્મીને કોઈને કંઈક કહી જાય ને, મારી મમ્મીને પહેલાં તો ખબર જ ના પડે. પછી ઘરે આવીને અમને ઇન્સિડન્ટ કે આવું થયું હતું અને આવું એમણે કીધું હતું. કેમ કીધું હશે?
શી વોઝ નેવર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અને એટલે જ કોઈ દિવસ એને રેસ્પોન્ડ જ નહીં કર્યું કોઈને. એ જે ઇનોસન્સ છે ને મારી મમ્મીનું, એ જ એનું બેસ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એન્ડ દેટ ઇઝ સમથિંગ આઈ વુડ લાઈક ટુ લર્ન ફ્રોમ હર. એન્ડ આઈ વુડ જસ્ટ સે, મમ્મા આઈ લવ યુ સો મચ. there is nobody in my life who can match the level that you are in. અને થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા જેટલા પણ બેસેલા છે બધાના ચહેરા હું અત્યારે જોઈ રહી છું, બધાને ભૂખ લાગી છે, બધા પોતપોતાના સેક્રિફાઇસીસ કરીને અહીંયા બેઠા છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ લવ દેટ આઈ સી. How much do you love my mom and how much do you respect? I'm so proud. I feel so proud today that apart from me, there are so many other people who love my mom just like I do. So I feel very proud about it. અને સ્પેશિયલ થેન્ક યુ ટુ દોઝ કે જો બહુ દૂરથી આજે ટ્રાવેલ કરીને આવ્યા છે. ઘણા એવા છે કે જેમણે આજના દિવસ માટે રજા લીધી છે, ઘણા એવા છે કે જેમની તબિયત સારી નથી તો પણ આજે આવ્યા છે, ઘણા એવા છે કે જેમના વીકેન્ડ પ્લાન્સ હતા એ કેન્સલ કરીને આજે અહીંયા આગળ આવ્યા છે. એકે એકનું નામ તો નહીં લઈ શકું હું, પણ આ કેટેગરીમાં બધા જ અહીંયા બેઠેલા લોકો આવી જાય છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ટુ એવરીવન. દરેક કાર્યક્રમ જ્યાં શરૂઆત થાય છે તો તેની પૂર્ણાહુતિ પણ જરૂરથી થાય છે. પ્રોગ્રામની પૂર્ણાહુતિ કરવા માટે હું એરિકા મેડમને વિનંતી કરીશ કે તે વોટ ઓફ થેન્ક્સ ડિલિવર કરે. No duty is more urgent than that of returning thanks. On behalf of St. Xavier's English Medium School, I, Erica McWan, deem it a great honor and privilege to stand before you to propose the words of gratitude on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. I would like to convey my heartfelt thanks to Moni ma'am. Before attaining age of admission in school, a little boy or a girl is connected with his or her family, relatives and neighbors. In the school, the junior KG is the first establishment of the human society for them to be connected with other people. Their first exposure to the outer world than their family is the school. A child being in the age of 4 is utmost timid and need careful attention. Being a mother, I know how difficult it is to take care of young children. The pillar of education is junior KG, where children learn to speak, read and write ABCD and 1 to 10 numbers. To teach and to understand these little children, one needs to have a kind heart and passion. Dear Moni ma'am, you are senior in age as well as in experience among all our staff members. And a senior lady is in any family must be a mother, and you are mother for all our students. These little children come to school early morning because they have felt motherly love in you. As a staff member, you have been always kind and generous. Your insightful approach in any school-related activities will be always remembered and missed. We are so blessed to have you with us. We all are overwhelmed by your dedication and passion. Thank you, dear Moni ma'am, from all of us, and we don't bid adieu you, but we salute you for your dedication and service to our school. I would like to convey my thanks to Father Royston, the chief guest of our function. You have graced us with your valuable time. My special thanks to Father Anil for giving your precious time and coming here to grace this occasion. I would like to thank Father Anthony, the manager of the school, Sister Linchu, the principal of St. Xavier's English Medium School. You guide and lead us to a lot of achievements. I appreciate your dedication and your perseverance has always inspired us. We are blessed with leaders like you. I would like to thank Father Mickey, Father Noel, all other fathers in the community and all invited fathers and sisters for being with us during this function. I thank Sister Nirmala and Sister Matty for you are approachable and generous for any assistance. I would like to thank Sanjay ma'am and Violet ma'am for anchoring the whole program.
I extend my gratitude to Sejal ma'am and Avni ma'am for welcoming and honoring the guest. I would like to thank Arpita ma'am and Swapnil sir for soulful prayer dance. I convey my thanks to Ivan sir for preparing and reading the memento. Thank you brother Assis and Swapnil sir for stage decoration and sitting arrangement. Thank you so much Ivan sir, Steffi ma'am and students for preparing melodious farewell song. My special thanks to Steven sir of Gujarati medium and their team for providing music for the songs. Thank you very much Gunjan sir and Sejal ma'am in charge of the guest for your fabulous job. Thank you Swapnil sir and Arpita ma'am for preparing our students with splendid dance performance. Thank you Violet ma'am, ex-students of our school, and Samiksha for sharing your lovely and memorable experience with Moni ma'am. Thank you Sachin sir for introducing our chief guest. My heartiest thanks to all the speakers. Thank you very much Nimesh sir and Steffi ma'am in charge of the bouquet and garlands for your wonderful job. Thank you very much Swapnil sir and Jackson sir for the sound system. Father Noel, the principal of Gujarati medium, and the staff of Gujarati medium were a great help to us to make this function successful. Thank you very much for your kindness. Thank you very much Chanda Ben, Ila Ben and their team for your service and assistance. I extend my heartfelt thanks to Moni ma'am's family members and well-wishers for having been such a wonderful audience. Thank you all my dear students. Operation in this occasion one. I thank you for your presence. થેન્ક યુ એરિકા મેમ આભારનો ભાર ઉતારવા માટે. મોની મેમ અને મનુ દાવલા સાહેબને કંઈક કહેવું છે તો બંનેને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ આપું છું. સૌપ્રથમ તો તમારા બધાનો જેટલો આભાર માનું તેટલો ઓછો છે. શબ્દો નથી. વિશેષ બધા શિક્ષકગણનો અને બીજા સ્ટાફનો પણ આભાર માનું છું જેમણે ધૈર્યથી આ કામને સંપૂર્ણ કર્યું. કશુંક સ્મરણાર્થે કરીએ છીએ કારણ કે તે વિસ્મય ના બને. મારો પણ આવો જ એક અહોભાવ છે. મારી સંગીનીએ અહીંયા 15 વર્ષ ગાળ્યા છે. એનું ઋણ કદાચ હું ચૂકવી ના શકું, પણ એક આભારના ભાવથી એક નાની સ્કોલરશીપ શરૂ કરવા ઈચ્છા છે. હું ફાધર એન્થોની પિચાઈ અને સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ સિસ્ટર લીંચુને આગ્રહ કરું કે મહેરબાની કરીને અહીંયા આવે. પૂજ્ય ફાધર એન્થોની, સિસ્ટર પ્રિન્સિપલ, આ 21,000ની રકમ છે જે દર વર્ષે એસએસસીમાં જે ઉત્તીર્ણ થઈને પ્રથમ આવશે એના આ 21,000ના વ્યાજની શિષ્યવૃત્તિ તે વિદ્યાર્થીને આપવામાં આવે એવી મારી વિનંતી છે. મહેરબાની કરીને સહર્ષ સ્વીકારો. ફાધર અનિલ કહેતા હતા કે યાર કશું ગાજો એટલે થોડું વાતાવરણ હળવું કરી દઉં. મિલકર સાથ જમેંગે કોઈ ન ભૂખા જાય,
sisters, a teacher, a परिवार और आप सभी. SP Balasubramanian, thank you so much. As we end, I request all the students, teachers, all the guests, kindly rise for the school anthem. Thank you so much, and God bless you all. Students, you can leave the now. On behalf of the department, to present flowers. St. Xavier's High School ના દરેક વિભાગ તરફથી મોની મેમને ભેટ આપવા માટે હું આમંત્રણ આપું છું સિસ્ટર શીલા, સિસ્ટર અરુણા, ધર્મિષ્ઠાબેન, સુનિતાબેન મેઘવાન, સ્મિતાબેન સોલંકી, આરસી મિશન સ્ટાફ તરફથી પ્રાથમિક કુમાર શાળા ધોરણ 1 થી 5 સ્ટાફ પરિવાર આપનું સ્વાગત કરવામાં. સેન્ટ ઝેવિયર્સ પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 6 થી 8 સ્ટાફ પરિવાર. Children, kindly keep your claps on. Chalo, we have to show our love today for her. Little more louder. તમને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય તેમાં અર્ચના મેડમ પણ છે જેમણે ગુજરાતી મીડિયમની અત્યારે હાલમાં કામ કરે છે પણ આપણી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પણ પોતાની સેવાઓ તેમણે આપેલી છે. સેન્ટ ઝેવિયર્સ પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 6 થી 8.
ત્યારબાદ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈ સ્કૂલ વિભાગ, સ્કૂલ વિભાગ, ત્યારબાદ સેન્ટ ઝેવિયર્સ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાયર સેકન્ડરી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કાર્યાલય વિભાગ તરફથી મોની મેમના ક્લાસની અંદરથી તેમના પિતાશ્રી પણ આપણી સાથે શાળાની અંદર શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. સેન્ટ ઝેવિયર્સની અંદર ફ્રેન્ડ્સ ફોરએવર કરીને જે ગ્રુપ ચાલી રહ્યું છે, હું તેમને આમંત્રણ આપું છું કે તેઓ પણ મોની મેમને ફૂલહારથી સ્વાગત કરે. इंग्लिश मीडियम स्टाफनी अंदर चंदाबेन અને ઈલાબેન, અતિથિ દેવો ભવની જેમ પતિ દેવો ભવ તેમની સાથે જ છે. શશિકાંત કાકા અને તેમના ધર્મપત્ની, મીનાબેન અને સ્મિતાબેન, બ્રધર આશીષ, અર્પિતા મેમ,
સ્ટાફપતિ representative Mr. Jackson. મોની મેમના સગા સંબંધીઓ જે ગેસ્ટ છે જો તેઓ ફુલારથી કે શોલ આપીને તેમનું સ્વાગત કરવા માંગતા હોય તો તેઓ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બાજુથી આવી શકે છે. મોની મેમના સગા સંબંધીઓ, ગેસ્ટ, રિલેટિવ્સ જો કોઈ આવ્યા હોય તો તેમના તરફથી I invite Sister Linchu, Sister Matty and Sister Nirmala. અમારા ઇંગ્લિશ મીડિયમની અંદર ઘણા વર્ષ સુધી કામ કરેલું અર્ચના મેડમ કે જેમણે ઇંગ્લિશ મીડિયમની શરૂઆતથી જ એમણે પોતે પણ ખૂબ જ મહેનત કરીને પોતાના બાળકોને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. રબને બનાવી જોડી. અત્યારે તેમના રિલેટિવ્સ જ આવશે. ધ પેરેન્ટ્સ ઓફ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ, પ્લીઝ વેઇટ. તેમના સગા સંબંધીઓ, Moni ma'amna Jade, the elder brother-in-law and the family. મોની મેમ, આજે તમે ફૂલોના શણગારથી સજાયેલા છો. તેમના બીજા જેઠ અને જેઠાણી, the elder brother-in-law and sister-in-law. તેઓ હંમેશા કહે છે કે આ મારા મા બાપ જેવા જ છે. દાવલા સાહેબ, તમારે એમની સાથે જ રહેવાનું છે. ફોટામાં પણ જેવી રીતે જીવનમાં છો. તેમના જેઠની દીકરી and her son. તેમના જેઠના દીકરા અને એમનું ફેમિલી. Students, we can't hear your claps at all, huh? At least when they come to honor her, you should clap. So kindly keep clapping, okay, little?
બીજા જેઠના દીકરા with the family. મોની મેમ થાકી જાઓ તો વાંધો નથી, પણ આજે થાકવાનું નથી. એમના sister-in-lawના daughter and the family. મોની મેમ વાલી મંડળ પણ જેમણે શુભ શરૂઆત કરેલી તે વાલી મંડળ પણ તમારી સાથે જોડાવા માંગે છે. I request all the parents of English medium મોની મેમના ખાસ કમ્પેનિયન જેને દીકરી તરીકે સાચવે છે એવા વાયોલેટ મેડમ તેમના બાળકો સાથે. વાયોલેટ મેમ, her children and her parents. The parents and if society members are there. All the ex-students 2018-19 batch, 2019-20 batch, 2020-21 batch. All the ex-students, if they are present, kindly come forward. Sister Punita is here with us, so I request Avni ma'am to kindly welcome her. Children, as I told you, we have to show our love today towards Moni ma'am. So we need to clap today, at least today. All the ex-students of all the 3 batches, please come on the right side of the stage.
also ask Mr. Sanjay Dodia and family. મોની મેમના સોસાયટીના બધા મેમ્બર્સ છે. મોની મેમના નેક્સ્ટ ડોર નેબર અમારા નોન ટીચર છે ગુંજન સર અને એમનું ફેમિલી. We maintain silence.
નજીકમાં છે એટલે ઝેવિયરનગર આવે છે. Here we have Ivan sir with his family. So children, kindly clap for them. રાજુભાઈ અને સંજય ડોડિયા સાહેબ
ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં સૌથી પહેલા ફાધરને સાથ સહકાર આપવા બદલ આપનો ખૂબ આભાર. Medium Ben, ex-principal of our school only. She is also a society member, a neighbor. Manu sir, the ex-teacher of our school. સિસ્ટર લિંચુ, સિસ્ટર મેટી અને સિસ્ટર નિર્મલા જ્યારે નવા અહીંયા આવ્યા ત્યારે ભાષાનો થોડોક પ્રોબ્લેમ હતો, પણ ખૂબ જ સાથ સહકાર એમને મળેલો છે. પર્સનલી તેઓ તેમના માટે આભાર વ્યક્ત કરવા માંગે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ ક્લેપ યોર હેન્ડ્સ. She has been a sister to them. The English medium staff would like to honor you with a token of love. So I request all the English medium teachers along with sister. Moni ma'am, you don't have to sit today. Kindly stand at the same place. Still our English medium teacher, staff, love you have to receive. Moni ma'am, kindly take your seat. Students, kindly maintain silence and sit properly. As we continue with the program, now I request Reverend Father Royston Fernandez, our chief guest of the day, to say few words and bless the occasion. Father Royston, please. I know you all are sitting and you are tired. Are you all tired to listen to me? I don't know. But I should do justice for what I am going to say. મને ખબર છે હું હવે અંગ્રેજીમાં હવે શરૂ કર્યું ઘણાને થશે કે હવે ઠીક ગુજરાતીમાં છું બોલવાનો છું. થોડા બેસીને થાકી ગયા કારણ કે કેન્દ્ર સ્થાને મોનીબેન છે એટલે આજે તે એમના માટે એ મહત્ત્વનો દિવસ છે. તેથી આપણે બધા એમના માટે સમય ફાળવી રહ્યા છે ને હંમેશા કહું છું ટાઈમ ઇઝ લવ એન્ડ લવ ઇઝ ટાઈમ. જે સમય આપ્યો હોય કારણ કે આપણે કોઈની કદર કરીએ છીએ તેથી. તો આજના મંચ પર શાળાના મેનેજર ફાધર એન્થની પિચાઈ,
અતિથિ વિશેષ ફાધર અનિલ, ઇંગ્લિશ મીડિયમના આચાર્ય સિસ્ટર લિંચુ, ફાધર આલ્બર્ટ અત્યારે સ્ટેજ પર નથી પણ આવ્યા હતા, પણ કંઈક કારણ કંઈક અગત્યનું કામ હોવાથી મને કહીને જતા રહ્યા. ફાધર કેટી મેથ્યુ, thank you very much for this opportunity you have given me. થોડી લાગણી સાથે આભારની લાગણી પુષ્કળ છે, પણ એ આભારની લાગણી શરૂ કરું અને મારું વક્તવ્ય આગળ ધપાવું તે પહેલાં માત્ર ને માત્ર મારા નામે જ આ શાળા છે એવી નથી કે ફાધરે જ કર્યું છે, પણ એક મહત્ત્વની વ્યક્તિ જે તે વખતે મારા માટે પીઠબળ હતા તે વખતે એ હતા ફાધર રેક્ટર. ને આજે હું તમારી સૌની સામે ફાધર કેટી મેથ્યુને આગળ બોલાવું છું ને આઈ વુડ લાઈક ટુ ઓનર હિમ વિથ અ બુકે ઓફ ફ્લાવર્સ. થોડો સમય હું લઈશ કારણ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમની શરૂઆત થઈ એનો થોડો ઇતિહાસ બધાએ જાણવો જોઈએ. સંધ્યા મેમે તો થોડું આપ્યું એ વાત સાચી છે, પરંતુ ફર્સ્ટ ટાઈમ અંગ્રેજી માધ્યમ શરૂ કરી કેજી ક્લાસથી, અને એ શિક્ષકની શોધમાં આખા આનંદ ગામડીમાં હું ફર્યો, પણ જે યોગ્ય પાત્ર મળવું જોઈતું હતું તે મળ્યું નહીં. ઘણા રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ લીધા પછી બ્રધર એબ્રિલે ટકોર કરી, વાય ડોન્ટ યુ આસ્ક મનુ દાવલા? His wife knows English, she speaks English, she was a secretary in Amul Dairy and all that stuff. So એક પ્રેરણા મળી કે એક વ્યક્તિને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે અથવા ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે, અથવા જે કંઈ વિદ્યાર્થીઓને પણ ઓનલી મોન્ટેસરી પણ કરી એ ટ્રેનિંગની એનો ઉપયોગ કર્યો નહોતો. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ માત્ર કોરોનાએ જ આપણને ઓનલાઈન શીખ્યું નથી ક્લાસીસ, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્યૂ એ મોની મેમ સાથે મેં કર્યું હતું. ને એમનો બે જ શબ્દ હતા, યસ ફાધર. ને સંધ્યા મેમે બહુ સુંદર રીતે ઇમિટેશન કર્યું કે બાળકો ડોન્ટ ટોક, એમનો અવાજ બહાર જતો નહોતો. ફોનમાં પણ એવો જ અવાજ હતો, યસ ફાધર, યસ ફાધર. પણ શું યસ ફાધર મને પણ પ્રશ્ન હતો. પણ જ્યારે રજા પરથી પાછા આવ્યા ત્યારે એમને સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું, બહુ જ નિખાલસતાથી, અને મને લાગે છે એ નિખાલસતાના કારણે આજે એ 15 વર્ષ આ શાળામાં એમને સેવા આપી છે. ને કઈ નિખાલસતા? ફાધર, આઈ હેવ નેવર ટોટ, આઈ એમ નોટ અ ગુડ ટીચર. એટલે તમે સમજી શકો કે મારા પાત્રમાં તમે હો, એક આચાર્ય શિક્ષકને શોધી રહ્યા છે અને સામેથી જવાબ આપે છે કે હું શિક્ષક નથી, કદી ભણાવ્યું નથી. એટલે મને હજી મનમાં ડર હતો. તો ઇતિહાસ શા માટે કહું છું કે જ્યારે સુરતથી મારી બદલી થઈને અહીંયા આવ્યો ત્યારે આપણું લાલ દેવલ હતું. ત્યારે અત્યારે હવે એક સુંદર દેવલ છે જ્યાં આપણે પ્રાર્થના માટે જતા હોઈએ છીએ, 24 hours adoration. ત્યાં નીલાબેન, રોઝલિયા સિસ્ટર કેજીના ક્લાસ ચલાવતા હતા. એ જોઈને થોડું મન ખટક્યું ને સાથે સાથે કેમ નહીં, આ મારા બાળકો કેમ પાથરણા પર બેસે છે, નહીં ચાલે. ને એક જ હોલમાં, ત્યારે હોલ જેવો હતો કારણ કે દેવલ જેવું રહ્યું નહોતું, એમાં બંને પોતાની મહેનત, પોતાના બધા પ્રયત્નો બાળકો સાથે કરતા હતા. અને દૂર હતું, મારી ઓફિસથી દૂર. ને મારી આદત હતી કે દરેક ક્લાસનું અવલોકન કરવું, જોવાનું વગેરે. ત્યારે જોયું ત્યારે મેં ફરીથી ફાધર કેટી મેથ્યુને કહ્યું કે ફાધર, આ ન ચાલે. આણંદ જેવી ગામડીમાં જે મોટી શાળા છે
પાયાની શાળા છે ને આપણે હજી અહીંયા પાછળ છે. ત્યારે ક્લાસરૂમની શોધખોળમાં રહ્યો. ઘણાને યાદ હશે કે જૂની હોસ્ટેલ અહીંયા હતી, ઉપર હોસ્ટેલનો હોલ હતો, નીચે ક્લાસરૂમ જેવું કંઈક હતું, કાનજી સાહેબની ઓફિસ, સ્પોર્ટ્સની ઓફિસ હતી, પછી એક જૂનું ચેપલ કે નાનું દેવાલય હતું વગેરે, ને બે રૂમ હતા. બસ 2 દિવસ એનો વિચાર કર્યો, જોયું વગેરે. આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર મિસ્ટર પટેલને બોલાવ્યા. મેં કીધું આવું કંઈ હા ફાધર થઈ શકે. કાનજીભાઈ સાહેબને કીધું કે સાહેબ તમારી ઓફિસ થોડી નાની થશે, પરંતુ મારા મોટા બાળકો માટે અહીંયા ક્લાસીસ થશે. તો ત્યાં ગુજરાતી મીડિયમ અને અંગ્રેજી મીડિયમનો પહેલો ક્લાસ શરૂ કર્યો. હવે ટીચરની તો શોધમાં હતી, જાહેરાત થઈ ગઈ, ફોર્મ પણ આપ્યા અને 23 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થયા. મને આજે યાદ આવ્યું, કારણ કે જ્યારે રિપોર્ટ વંચાયો ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો. ને મોની ટીચર આવ્યા. પહેલા દિવસે મારે મોની ટીચરને ક્લાસમાં લઈ જવાનું થયું. મજા આવી. પહેલી વખત ફાધર રોયસ્ટને કેજી ક્લાસમાં ભણાવ્યું. ને એ ભણાવવાની રીત પણ તદ્દન જુદી હતી, કારણ કે હું હંમેશા નાના બાળકોથી ડરું છું. કેમ ડરું છું? કે મારો પણ એક એવો સ્વભાવ છે, મારો અવાજ પણ એવો છે કે નાના બાળકો કદાચ ડરી જાય એવું મને મારા મનમાં બીક હતી. પણ જ્યારે મોનીબેન પહેલા દિવસે ગયા, બીજા દિવસે ગયા, ત્રીજા દિવસે ગયા, રોજ શાળા પછી ફાધર આઈ કેનોટ ટીચ, ફાધર આઈ કેનોટ મેનેજ. પણ મેં કીધું હવે આ શિક્ષકને કેવી રીતે રાખવું, કેવી રીતે જકડી રાખીએ, પકડી રાખીએ, કેવી રીતે મોટિવેટ કરીએ, કેવી રીતે પ્રેરણા આપીએ. તો રોજ સવારે હું એમની સાથે પહેલાં 1 પીરિયડ જેટલો સમય વિતાવતો, અને જે હું કેજી ક્લાસના ટીચરોને મોટિવેટ કરતો અને ભણાવવા માટે કહેતો હતો, અને નર્સરી રાઇમ્સ ને સોંગ્સ ને એક્ટિવિટી કરાવતો હતો, એ મોનીબેન સાથે બંને જણા કરતા. ને ઘણી વખત હું આગળ ઊભો રહીને કરું છું ને પાછળ મોનીબેન પણ આમ કરે ને આમ પણ કરે. હા, યાદ છે મોનીબેન? તો એટલું બધું કઠણ હતું એમના માટે. પરંતુ એમની ખાસિયત મેં કહ્યું નિખાલસતા, જે ચોખ્ખું મનમાં છે કહેતા હતા. બીજી એક વાત કે એક ટીમ વર્કથી હું કામ કરતો હતો મારા શિક્ષકો સાથે અને મારા જેઝ્યુઇટ કમ્પેનિયન્સ સાથે, જે મારા સાથે જેઝ્યુઇટ કમ્યુનિટીમાં હતા તે. એટલે ટીમ વર્ક બહુ મુશ્કેલ કામ છે, પણ એ ટીમ ધીમે ધીમે ઊભી કરવાની રહેશે. ત્યારે મેં જોયું કે મોનીબેનમાં એક ખાસિયત છે કે કામ સોંપ્યું છે એ કરશે, એ અનુભવ થવા લાગ્યો. એ અને નીલાબેન બંને જણા સાથે મળીને કામ કરતા, જતા પહેલાં મળતા અને કંઈક થોડું વિશ્લેષણ ને થોડું મૂલ્યાંકન પણ કરતા કે આજનો ક્લાસ કેવો ગયો, કેવી રીતે વાલિયા આવ્યા વગેરે વગેરે. કારણ કે બધા નવી શરૂઆત હતી ને નીલાબેનનો અનુભવ હતો ગુજરાતી મીડિયમનો, એટલે તેઓ પણ મને અમુક ઘણી વખત માર્ગદર્શન આપતા કે ફાધર આવું થશે, આવું છે, સરસ. પણ વાલીઓનો સાથ સહકાર પુષ્કળ હતો. અને તે બધાએ, જેમ તમે રિપોર્ટમાં સાંભળ્યું, કે તેઓએ બધાએ મને સાથ આપ્યો. ફીસનો પ્રશ્ન ક્યાંય નહોતો, કોઈ વિરોધ કર્યો નહોતો. માત્ર એમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો કે મોનીબેન અને ફાધર રોયસ્ટેન અંગ્રેજી માધ્યમને આગળ ધપાવશે. એ વાત સાચી. ત્યારે જેઝ્યુઇટ ટીમની સામે મેં જ્યારે પ્રસ્તાવ મૂક્યો અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલ માટે, ત્યારે મને યાદ છે મારા કમ્યુનિટી માટે બધાએ સહજ રીતે હા પાડી ને મારી પછી શરૂઆત થઈ. તે વખતે ફાધર આલ્બર્ટ એ મારા સારા મિત્ર હતા, અગાઉથી પણ અહીંયા પેરિસ પીસ થયા એ પહેલાં. તેમને મેં વાત કરી છે, યસ રોયસ્ટેન વી શેલ ડુ ઇટ. તે એમનો સંપૂર્ણ સાથ મળ્યો. કેટી મેથ્યુનો તો હતો જ, બ્રધર એબ્રિલનો પણ હતો, એમને પણ યાદ કરું છું, ફાધર એગ્નેલો. એટલે બધા જ ફાધરોએ મને હા પાડી કે આપણે આગળ ધપીએ. ને તેથી આ જે ઇમારત, એ જે ઇંગ્લિશ મીડિયમ શરૂ થઈ, એ માત્ર ફાધર રોયસ્ટનની જ ને યશ જતો નથી, દરેક ફાધર જે અહીંયા કમ્યુનિટીમાં હતા તેમનું. અને પાયામાં તમને ખબર છે એનું બ્લેસિંગ ફાધર પરીઝાએ કર્યું હતું. અને એ ફાધર પરીઝા પણ બહુ જ ખુશ થયા હતા, વી નીડ ઇંગ્લિશ મીડિયમ. પણ આ
પદ પરિજાએ આપણને આ સ્કૂલને બ્લેસ કરીને ગયા છે ને કદાચ એમનો ચમત્કાર પણ થતો રહેતો હશે. તો આજે હું જોઉં છું ત્યારે ઇંગ્લિશ મીડિયમ એન્ટાયરલી સ્ટાફ સાથે એક સજ્જ શાળા બની ગઈ છે અને એમનું નેતૃત્વ સિસ્ટર લિન્ચોને આપ્યું છે ને સિસ્ટર લિન્ચો એક પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ દેખાય છે અને કંઈક કરશે એવી મને આશા છે. I can see that there is a good power and strength in Sister Linchu as a principal, and she will surely do well in taking the school ahead from today onwards. કે મોનીબેનની વાત કરીએ તો 15 વર્ષ એમને જે અથાગ મહેનત કરી, એમના અમુક ગુણ દરેક ટીચરોમાં પણ આવવા જોઈએ. આપણને સૌને ખબર છે કે આ તપ ઋતુ છે, લેન્ડ સિઝન, ને લેન્ડ સિઝનમાં 4 વસ્તુ મહત્વની છે: પ્રેયર, ફાસ્ટિંગ, આર્મ્સ ગિવિંગ એન્ડ પેનન્સ. ગુજરાતીમાં કહું તો પ્રાર્થના, ઉપવાસ, દાન ધર્મ અને તપશ્ચર્યા. જોવા જઈએ તો આ બધી વસ્તુ પરલક્ષી છે. માત્ર એક જ આપણું છે, એ છે પ્રાર્થના. નહીં પણ પ્રાર્થના કોના માટે કરીએ? બીજાના માટે કરીએ. દાન ધર્મ બીજાને આપવા માટે. એ જ રીતે જે તપશ્ચર્યા કરીએ, એ તપશ્ચર્યામાં પણ આપણે એ જ જોઈએ છે કે મારામાં કયું પરિવર્તન લાવી શકું. તો આ જે 4 ગુણ દરેક શિક્ષકમાં હોવા જોઈએ, જે મોનીબેનમાં છે. ગઈકાલે જો એમને મળ્યો, એમની સાથે વાતો કરી પરિવાર સાથે, તો મને કહ્યું, ફાધર, ધીસ ઇઝ લેન્ડ સિઝન, વી આર ટોટલી વેજીટેરિયન 40 days. એ છે મોનીબેન. એ ક્યાંથી? આપણે હંમેશા સંસ્કારોની વાત કરીએ છીએ. હું ફક્ત મોનીબેનને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરું છું, બીજાના માટે કંઈ આંગળી નિર્દેશ કરવા માગતો નથી, પણ શીખવા માગું છું. કઈ બાબત? એમને જે નાનપણથી સંસ્કારો મળ્યા છે મમ્મી પાપા પાસેથી. પ્રાર્થના, ઉપવાસ, ને ધર્મને આગળ ધપાવવા માટે એ ઉપવાસ પણ કરે છે. એ પોતાનો ધર્મ પણ છે. શ્રદ્ધા હજી જો અડગ હોય તો વધારે મજબૂત બનાવે છે. કંઈ ખામીઓ હોય તો એ ઉપવાસથી એ ખામીઓ દૂર થાય. અને એ સુંદરતા મને આપણા મોની ટીચરમાં જોવા મળી. જ્યારે પણ એમની સાથે વાત કરું, જ્યારે કંઈ મૂલ્યાંકન કરું, ત્યારે એ હંમેશા યુનિટીની વાત કરતા. બધાને સાથે લઈને કામ કરવું. ગપસપમાં અને ચાળી ચુગલીમાં બિલકુલ માનતા નહોતા. કોઈની પણ વાત કરવાની હોય કદી નહીં કરતા. ફક્ત એક રિપોર્ટ કહેતા કે ફાધર, આવું વિદ્યાર્થી આવું કરે છે, આવું વાલીઓ આવી રીતે મારી સાથે બોલીને ગયા છે, પણ એમની પાસેથી કોઈ રજૂઆત કે ફરિયાદ નહીં. એ ફક્ત ફરિયાદો મને કહેતા કે આ વાલીઓને આપણે કેવી રીતે સમજાવીએ, આ બાળકોને કેવી રીતે સમજાવીએ. બીજું પાસું કે એમનામાં રહેલી નિષ્ઠા, કમિટમેન્ટ. જ્યારથી તેઓ સેવા સ્વીકારી, હું નોકરી શબ્દ વાપરવાનો હતો, પણ મને નથી લાગતું કે ટીમમાં નોકરી આવે, કે ટીમમાં કામ કરવાનું સ્વીકાર્યું, ત્યારથી તે સમયબદ્ધ, હંમેશા સમય પહેલાં આવી જતા. અને વિદ્યાર્થીઓ જતા રહે પછી બધા ગયા પછી મને મળે અને પછી જતા. એ પણ શિક્ષકો માટે. ઘણી વખત શિક્ષકોમાં કેવી વૃત્તિ હોય, હા નોકરી મળી ગઈ, પગાર મળી ગયો, ચાલો નોકરીએ જઈએ, પાછા આવીએ. સમયનું કોઈ ધ્યાન નહીં. નિષ્ઠામાં ઘણી બધી કંજૂસાઈ હોય, કારણ કે મને તમારી નોકરી મળી. મહેરબાની કરીને આ સંસ્થા વેલ્યુ બેઝ સંસ્થા છે, અને આ વેલ્યુ મેં મોનીબેનમાં જોવા મળ્યું. મૂલ્ય એ જાણે છે કે વિદ્યાર્થીઓની જવાબદારી મને સોંપી છે, એ પહેલાં આવે અને બધા જતા રહ્યા પછી એનો રિપોર્ટ પણ આપે. કેટલા શિક્ષકો આવું કરતા હોય, સહી કરીને તરત જ જતા રહે, કોઈ વિદ્યાર્થીની વાત ન કરે. પણ આ એક શીખવા જેવી વાત છે મોનીબેન પાસે. ત્રીજી વાત, હંમેશા કેરિંગ. અમુક વિદ્યાર્થી નબળા છે, શું છે તે છે, હા ઘણી વખત એવા પ્રશ્ન આવતા, પણ આપણે શીખવતા. ને છેલ્લી વાત એવી હતી કે જ્યારે મોનીબેનને અંગ્રેજીમાં શીખવવાનું હતું, ત્યારે કેજી ક્લાસમાં એ બધો સિલેબસ એમની સાથે બેસીને હું ચર્ચા કરતો, ભણાવતો, ભણતા, ઉચ્ચારો પણ સ્પષ્ટ કરતા, અને પછી
તે એવો જ અનુભવ મને પહેલાં ધોરણ માટે પણ થયો કારણ કે ચિંતા આજે કેજી શરૂ કરું છું, સિનિયર કેજી આવે એ પહેલાં મને યાદ છે કે હિંમતનગરથી એક યંગ છોકરી આવી, ઇંગ્લિશ કોર્સ કરીને આવી. એનું નામ ફાધરે કીધું કે સારી છોકરી છે, તમે એમને આપી શકો છો. એક અરજી કરાવો. અરજી કરીને આવી ને એ હતી અર્ચના. અર્ચના આવી, ફાધર આઈ ડોન્ટ નો ઇંગ્લિશ મચ, થોડું અંગ્રેજી બોલે છે. આઈ હેવ સ્ટડીડ ઇંગ્લિશ, સ્પોકન ઇંગ્લિશ ઇન હિંમતનગર. તો એવા બધા વાક્યો બોલ્યા. અમુક બાબતો જે સંધ્યા મેમે કહ્યું કે મેં મહેનત કરી છે, વાત સાચી. એ મહેનતનું ફળ મને દેખાય છે, એ પ્રભુનો આભાર માનું છું. એ મહેનત કરવા માટે મને ઈશ્વરે શક્તિ આપી એ પણ. તો મોનીબેનના ક્લાસ લેતો, અર્ચનાને પણ બરાબર અંગ્રેજી બોલતા કરી. એમ આઈ રાઈટ? એન્ડ એટલી બધી એ અંગ્રેજીમાં દેખાવ કર્યો તો આઈ વોઝ સરપ્રાઇઝ કે આ એક અંગ્રેજી માધ્યમની છોકરી છે એવું મને લાગે. અ વેરી ગુડ ટીચર બંને, અર્ચના અને મોની મેમ. શરૂઆતનો જે પાયામાં જે જરૂરિયાત હતી, મને લાગે ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે જ, કારણ કે એ નિષ્ઠાથી મહેનત કરવા તૈયાર હતા, સમય આપવા તૈયાર હતા. અને પછી વાલીઓ માટે પણ કે વાલીઓ તમે થોડું જે કે અમે શીખવતા હોય એનું જો તમે રિપીટ કરો તો તમારા બાળકોને મળે. હું એમને કંઈ બહુ ફ્લુએન્ટ ઇંગ્લિશ શીખવા માગતો નહોતો, ઓનલી બેઝિક. ને એ વાલીઓનો પણ હું સંપૂર્ણ આભાર માનું છું, કારણ કે તેઓ ઇવનિંગ ક્લાસમાં આવતા હતા. આખા દિવસ શાળા સંભાળવાની ને પછી સાંજે એ લોકોનો ક્લાસ લેવો થોડું અઘરું હતું, પણ મને લાગે ના, એ થોડો સમય મેં કહ્યું ને કે આપણે 4 વસ્તુ તપ ઋતુમાં કરીએ છીએ, થોડું તપશ્ચર્ય, થોડો ઉપવાસ, એ મારા માટે હતું. ને એ વાલીઓનો ખરેખર ઘણો સાથ મને મળ્યો કે એ લોકોએ પણ થોડો સાહસ કર્યો, બાળકોને મૂકી રાખ્યા. ને આજે એ બાળકોને અમુકને મળ્યો છે ત્યારે દે આર ડુઈંગ વેરી વેલ, દે આર ડુઈંગ વેરી વેલ. કદાચ બધા અહીંયા હશે તો બધાને મળવા માગું છું, બિકોઝ વી કુડ ઓલ કમ ટુગેધર and make a good alumni year of ex-students of St. Xavier School English Medium. Are you around here? Could you put your hands up? All those ex-students who are here. જે અહીંયા એક્સ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, સંભળાય છે? જરા આંગળી ઊંચી કરશો? છો? વન્ડરફુલ. Nice to see you. I don't recognize anybody because all look handsome and beautiful, because you're all grown up from small to big. Good. We shall meet after this immediate program. So Moniben, I thank you very, very much. You have done a wonderful job. You have been an inspiring teacher to all of them because of your soft-spokenness, because of your punctuality, because of your hard work, and because of your caring nature for the students and for the teachers. And I remember one of the first sister principals, Sister Nirmala, how appreciative she was of you, and you were also very appreciative of her. And that also is a very important quality of a teacher, to appreciate a principal, to appreciate their own colleagues. અર્થાત કે જે શિક્ષકો તમારી સાથે છે એમનામાં સારું પાસું શું છે એના વિશે બોલવું અને પ્રોત્સાહન આપવું. જે સારું છે એ સ્વીકારવું અને આપણે પણ એમાં સુધારો કરી શકાય એ કરીએ. નેગેટિવિટી નહીં પણ પોઝિટિવ, કે એ શિક્ષક સારું ભણાવી શકે છે, આ એકનોલેજ. એની પાસેથી કંઈ શીખવા જેવું છે, આ એકનોલેજ. તેમજ મારા હાઈસ્કૂલના શિક્ષકો પાસે હું ઘણું બધું શીખ્યો હતો. તેથી આજે પણ એક ઓપન માઇન્ડેડનેસ આપણામાં હોય તો ઘણું કરી શકાય. એન્ડ દેટ ઓપન માઇન્ડેડનેસ વોઝ ધીસ સાઉથ ઇન્ડિયન ગર્લ કોલ મોની. સાઉથ ઇન્ડિયન ગર્લ કોટ મોની આ વિસ્તારમાં, આ કલ્ચરમાં એક ખીલી ઉઠ્યા છે. બસ વધુ ન કહેતા, મોનીબેન, થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ ફોર યોર સર્વિસીસ ફોર સેન્ટ ઝેવિયર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ એન્ડ ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હુ હેવ ફ્લાવર્ડ, એન્ડ ટુ ઓલ ધ ટીચર્સ એન્ડ ધ સપોર્ટ ટુ સિસ્ટર લિંચુ એન્ડ ફાધર ટોની. થેન્ક યુ. વક્તાઓ અને શિક્ષકો જે મોની મેમ વિશે બોલ્યા છે એ બધા સાથે હું સહમત થઉં છું અને વધારે એને દોહરાવતો નથી. પરંતુ મોનીબેન સાથે મારે કામ કરવાનો 5 વર્ષનો જે અનુભવ છે અને એ અનુભવમાં મને
ઘણું બધું સ્પર્શી ગયેલું છે, પણ હું માનું છું કે વિદ્યાર્થીઓ તરફી એક તરફી પ્રહાર થઈ રહ્યો છે અત્યારે, એટલે તમારી માનસિક દશા કેવી હશે હું કલ્પી શકું છું. માટે હું વધારે ઝાઝું લાંબુ નહીં બોલું, ટૂંકમાં હું પૂરું કરવા માટે પ્રયત્ન કરીશ. મોની મેમ, આપ ભલે કેજીના ટીચર રહ્યા, આપનું કાર્ય ભલે નાનું ગણાતું પણ એ ખૂબ જ કિંમતી મૂલ્યવાન છે. કારણ કે ધોરણ 1, 2, 3, 9, 10 ઘણા બધા કોલેજમાં પણ ગયા છે. હવે એ વિદ્યાર્થીઓ બધા રેડીમેડ પ્રોડક્ટ થઈ ગયા, પણ જે પાયાનું શિક્ષણ છે, માના પછી જો બીજું કોઈ આવતું હોય તો એક કેજીના શિક્ષકો. કારણ કે બાળકોને પેન પકડતા નથી આવડતું, પેન્સિલ પકડતા નથી આવડતું, અને એ સમયે તમે એમને પેન અને પેન્સિલ પકડતા શીખવ્યું છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે તમારા અને વાયોલેટના અક્ષર બહુ સુંદર છે, અને માટે જે અંગ્રેજી માધ્યમના બાળકો જે અંગ્રેજી લખે છે એ ફાંકડું લખે છે. કારણ કે તમે જે કર્સિવ રાઇટિંગ એમને શીખવાડો છો એ તમારામાંથી એમને આવેલું છે. એટલે તમે પાયાનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. આપણા દેશની એવી પરિસ્થિતિ છે કે કોલેજના લેક્ચરર હોય એમને વધારે પગાર આપવામાં આવે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જેટલા તમે નીચલા ધોરણમાં ભણાવતા હોય એટલું તમને વધારે મહેનતાણું મળે, એટલે કેજીને સૌથી વધારે મહેનતાણું મળે. આપણા દેશની પરિસ્થિતિ અલગ છે, પણ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે દેશના બંધારણમાં આ ચર્ચના સારા કેથલિકો ઉત્પન્ન કરવામાં અને દેશના ભાવિ નાગરિકો તૈયાર કરવામાં તમે એ પાયાનો ફાળો આપી રહ્યા છે. કારણ કે મનોવૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે બાળક એ 5 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી બધું જ શીખી લે છે, અને 5 વર્ષ પછી એ માત્ર જે શીખેલું છે એમાં વધારો થાય છે. અને આપ જે પાયાનું શિક્ષણ છે, જે મૂલ્યો છે, એ આપ ગળથૂથીમાં આપી રહ્યા છો. માસ્તરનો અર્થ જોવા જઈએ તો જે માના સ્તર સુધી ભણાવી શકે તે, અને આપ માના સ્તરથી પણ નીચે જઈ અને આ બાળકોને આપે ભણાવ્યા છે. માટે આપની આ અનહદ સેવાઓને મારા કાર્યકાળ દરમિયાન હું બિરદાવું છું. તમારી સાથે મારો જે કાર્યકાળ કામ કરવાનો સમયગાળો હતો, it was very pleasant. I did not have any difficulty, any problem to tell you anything, and we could work very peacefully together. For all that, I thank you. And one of the things that I was inspired, and it became a great challenge to me, was at times and occasions these domestic staffs were absent. The peons were absent for one or the other reasons. Either they have gone for picnic or they were sick, and no ayas. And I remember those days કે એ સમયે તમે બાળકોને વોશરૂમમાં લઈ જતા હતા. જે આયાનું કામ હતું એ પણ તમે કરેલું છે. એટલે તમારું કાર્ય ખરેખર મેં તમને કહ્યું કેમ કે કેજીમાં છે, પરંતુ એ દેશના બંધારણમાં બાળકોના મૂલ્યો એની અંદર મૂકવામાં તમે ખૂબ જ મહાન કાર્ય કરી રહેલું છે. ઘણું બધું કહી શકું, પરંતુ સમયનો અભાવ છે. માટે તમારી જે સેવાઓ છે એની હું કદર કરું છું. આજે તમે વય નિવૃત્તિને કારણે આપ શૈક્ષણિક જગતમાંથી નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છો, પરંતુ જીવનના પ્રવાહમાં આપ ચાલુ જ રહેશો. હું તમારી અનહદ સેવાઓનો આભાર માનતા પ્રભુને પ્રાર્થું છું. પ્રભુ પાસે માગું છું કે પ્રભુ તમને હંમેશા તંદુરસ્ત અને સહી સલામત રાખે. તમારી ઉપર જેવી કૃપાઓ અને આશીષો વરસાવતા આવ્યા છે એવી આશીષો વરસાવતા રહે. પ્રભુ તમને તમારા ઓલ ધ નિયર એન્ડ ડિયર વન્સ એમનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એવી મારી શુભેચ્છા. મે ગોડ બ્લેસ યુ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર રિટાયર્ડ લાઈફ. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. ઘણું બધું એમણે થોડાક શબ્દોમાં કહ્યું છે, અને એ ખરેખર 100% સાચું જ છે. ઘણીવાર મેં પણ જોયા છે મેડમને, બાળકોને ટિફિનના ડબ્બા એવા આપેલા હોય છે કે ખોલતા પણ ફાવે નહીં.
કે પેન્ટ એવી રીતે ટાઈટ પહેરાવ્યું હોય કે બાળક પોતે પણ ખોલી ના શકે, અને છતાંય મોની મેમે કદાચ પોતાની 2 દીકરીઓની જેટલી સેવા નહીં કરી હોય એનાથી પણ વધારે ઇંગ્લિશ મીડિયમના બાળકો માટે કરેલી છે. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ all the words that you have used for her. Thank you so much, Father. To continue with our program, it seems to me that this was more than just a job to you. The passion and the love you have for working shine right through. You taught that there is more to life than being at the top. It's in how you choose to get there that the blessings never stop. You encourage them to do their best and never mind their peers, to choose the straight and narrow, and to encourage their fears. I have often thought about how powerful your influence must be. You turn each student's world of dreams into possibilities. We would like to share the experience being with Moni ma'am. So first and foremost, I would like to invite Mrs. Violet McVan, Moni ma'am's closest companion, to share her sweetest memories and experiences with our beloved Moni ma'am. Miss Violet. Today, I'm here to share my love for Moni ma'am. Actually, I was told by sister to share my experience with her. I was like 14 years experience with a person who is not only a ma'am for me, but the closest person of my life. No words can define Moni ma'am. She's a full family for me here at school. होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थम आई है, देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है. A very good morning to all respected guests, invited dignitaries on the dais and off the dais, teachers and my fellow students. I am highly honored to share my experience with my colleague, close companion for years, and my best friend who retires from active service. Today I realized how time flies. It gives me great pleasure to say that we must recognize, respect, and appreciate all the valuable skills and knowledge Moni ma'am had imparted onto us, and to thank her for all her efforts and hard work. I've been working with her for the past 14 years. These years will always be memorable. During those times of panic, tension, etc., the words from her saying, "Keep calm, everything will be all right." At the beginning, she was the only teacher in our English medium school. After a year, I joined her. At times when I forget few things, she's the only one who always reminds me, "Moni ma'am, now who will remind me the small little things that I forget?" Though Moni ma'am is the senior most among us, she is humble enough to approach anyone for the help, especially when she is not clear of matters. She believes that humanity leads to growth, learning, world of happiness. A man come mom, that's Moni ma'am. Again I repeat, a man come mom, that's Moni ma'am. Moni ma'am calls us beta, making us feel so comfortable with her. And to have that affection of another mother here. Moni ma'am is the first and the best person to read my face in moments of sadness. She's always there as a mother, a friend,
a mentor and an advisor. Basically, she's very kind, generous and humble person by nature. She always manages things smoothly without any regret on her face. In any of the school functions or activities like annual day, sports day, picnics or any other school curricular activities, she is always ready to contribute her time. She gives her best to make them all a memorable one. Today you're here. Next academic year, you won't be there. Dear Moni ma'am, you will always be the one I will be searching for as I come on the first day of the month of June. My heart will be longing for those warm wishes and radiating smile, cause a person like you is very precious and rare. Thank you for all the hours you spend, the attention you gave in my doubts. Your special touch on each one and daunted spirit live an imprint in our hearts. The time you spent in planning and the sincere efforts you take to execute them are remarkable. The patience with which you impart knowledge to the little angels is to be really praised. Here's a big salute to you, Moni ma'am, for being the best teacher. You have been great to work with, and I will never forget that you taught me along the way. You are the great role model. I can't imagine walking into the class and not seeing your face, but will miss your bright smile even more. Thank you for being there for me all those years. Above all, I wish you good health of mind and body. I hope and pray that your retirement days be filled with joy and happiness. वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते. जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते. Now, I would like to say only so much to our beloved ma'am that तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता. दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. I love you and I miss you always so much. Thank you so much. Thank you, Violet ma'am, for sharing your deep experience with Moni ma'am. There are some ex-students, the first batch, second batch and the third batch. They also would like to share something, the way they have felt for you. So I call upon Peenal, Afrin and Prinjal. Goodbye may seem forever. Farewell is like the end. But in my heart, it is a memory, and there you will always be. A pleasant good morning to Honorable Principal, respected teachers, invited guests, my dear friends, and especially to dear Moni ma'am. I, Peenal Parmar from the first batch, would like to share my sense of gratitude and honor to my respected and ever-loving teacher, Moni ma'am. This very makes me feel nostalgic. It takes me into the memory lane 15 years back.
This grown-up girl standing in front of you with all the guts. One used to be a tiny toddler, afraid of walking into the school. I vividly remember the very first day of my school. My dad came to drop me to the class of junior KG, and he handed me over to a very graceful teacher. And you know what? To your surprise, that teacher was none other than our own Moni ma'am. I used to cry often, and like my guardian angel, she would give me chocolate and delight me. Today, when given a chance to speak, I would definitely love to share a very cutest incident of my childhood. What happened was that I, being the naughtiest kid, ran away from the class towards the main gate. The funniest thing is that when I turned back, I saw Moni ma'am behind me. She was running behind me, and I was afraid of being scolded. But she, being the sweetest teacher ever, came to me, she took me in her arms, and then she took me back to the class. And not only this much, she also offered me some chocolates. And how can I forget the very first photo session of our class? I got the chance to sit beside Moni ma'am, resting my head on her shoulder, just like Leaning Tower of Pisa, resting head on Mother Teresa. The real luxury and the golden face, all credit to teacher like Moni ma'am. I still have that picture, and every time I see it, it reminds me of the golden days of my life. Thank you, ma'am, for your unconditional love for me and for all the other students. And I know many of the students sitting over here would definitely relate to my experience. Isn't it, Afrin? Yes, Would you like ma'am. to share something? Yes. Myself, Pathan Afrin, from second batch of this school. Yes, Pinal, definitely I relate with your experience, because how ma'am used to give us chocolates, that was the best thing of us. We are very grateful that you chose to be a teacher, and we learn under your umbrella of expertise. She has worked tirelessly in shaping children's mind, because as we know how difficult it is to handle these small kids. My mother used to tell me how I used to cry during my initial days of school. Then, as Pinal told, ma'am used to give us chocolates. She always treated every kid with love and affection, as I remember that she never gets angry with students. My mom used to tell me and hand me over to ma'am, and ma'am used to convince me and make us laugh. She used to teach us ABCD, and when we all used to see her face and then repeat the same thing. જ્યારે મેમ બોલે ABC, ત્યારે અમે નાના હતા તો we used to see her face, then ma'am used to say that repeat behind me, and we used to start singing with her. She used to teach us rhymes and all things. I still have the photo of our picnic. In the photo, ma'am was handling us, and we used to make us stand in line, but no one used to follow her. So this was also the best experience of her, when she always gave us the proper guidance to follow her. I could now imagine how difficult it would have been to handle us for Moni ma'am. It was more fun when there used to be any function in school, and ma'am used to teach us dance, and we used to follow her. When we used to play in ground, and sometimes she also used to play with us. Parents used to leave us to school, and then she was the one who used to play the role of our parents. આપણા લાઈફનું એજ્યુકેશન સ્ટાર્ટ થયું હતું ABCD સાથે, જે આપણે શીખ્યા હતા with the best ma'am, Moni ma'am. Thank you for being so awesome. Our bonding was not over after senior KG, because whenever she used to see us, she used to ask about our studies, and we used to go to her when it was Teachers' Day and wish her. I would like to give you a huge thank you from behalf of our second bench for being the most amazing teacher, for being a mentor, best friend and a parent. Thank you, ma'am. I remembered how we entered the school on the first day, crying in tears, holding her hand, and going to the classroom. She consoled us with the chocolate. She taught us to hold the pencil and make us write. Singing rhymes, action songs, and playing around was the best time we had with ma'am. Recalling the memories, I got that incident where one student starts crying, how the others followed too, and how deliberately she has taken care of us.
How innocently we recited ABC after ma'am. She had worked tirelessly in shaping our mind and led us on a good path. And many years have gone by. It's so amazing we don't realize how quickly time flies. As a teacher, you encourage us to be the best we can. Thank you, ma'am, for your patience and quality of care you have provided to us each and every day. You shared a lot of wisdom and positivity. No one can erase your professionalism, affectionate gestures, and sweetness that are engraved on our hearts. Thank you. After this illustrious span, now it's time for you to retire. Farewell the term enough to melt anyone's heart, the term that elicits pain. But let us see the brighter side. It's rather the time of uniting. Uniting with self, uniting with family and loved one, uniting with own vocations and passions, living life to the fullest and rediscovering self. Therefore, now on your post-retirement, we wish you all the very best. Hearty congratulations on this new phase of your life. May you find this phase more relaxing, favoring, interesting, and rejuvenating. We have been learners under your wings, hope to meet you and carry forward our fruitful conversation. Wishing you good health, success, and happiness in all the shapes and forms of your life ahead. Thanking you on behalf of the first batch. This is the first batch. જેમના બાળકો જેમના વાલીઓએ ખૂબ જ ખંતથી મહેનતથી અને સાહસ લઈને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂકવાની ઈચ્છા ધરાવી હતી. ટીમની અંદર નીલ just come forward. He has represented in front of Mr. Narendra Modi in પ્રશ્ન પરીક્ષા પે ચર્ચા તેની અંદર તમે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ કરેલું છે. નવોદય સ્કૂલની અંદરથી તેઓ હંમેશા હાઈએસ્ટ માર્ક્સ સાથે પાસ થાય છે અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ સેન્ટ ઝેવિયર્સનું નામ હજુ પણ એ રોશન કરે છે. ઘણા બધા આમાં છે જે આઈલેટ્સના ક્લાસીસ કરે છે અને ખૂબ જ ખંત અને મહેનતથી પોતાનું નામ પોતાના માતા પિતાનું અને શાળાનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ મેની મેમ યુ વર ધેર. હું કદાચ 10મામાં ઇંગ્લિશ સારું ભણાવી શકતી હઈશ પણ જો કદાચ તમે ABCD એ વખતે ન ભણાવ્યું હોત તો એ મારું કશા જ કામનું નહોતું. Second batch. We warmly welcome Sister Pratima, Sister Meenal, Sister Lata. I request brother to welcome them with a token of our love. Second batch.
come and go for the fast. Thank you.